Kapitel 21, Schmerzlinden's Medikament. Bruder les Organleider zitterten leicht und varieten einen ungewöhnlich heftigen inneren Kampf. Nach einer Wahlaufnahme die fest geschlossenen Organ und start gebannt auf die Pill in Hanlis Hand. Sein Organ waren von glühender Bewunderung erfüllt. Hanli sagt nichts mehr, legte ihm die Pill in den Mund und beobachtet, wie sich abmut, sie zu schlucken. Erst dann entfernte vorsichtig die silbernen Nadeln aus seinem Körper. Sobald all Nadeln entfernt waren, begann das Medikament zu wirken. Bruder les blasses Gesicht wies einig ungewöhnlich rot Streifen auf, und sein Wangen roten sich allmählich. Sein Körper krampfte, sein Glieder zitterten, und tief, gutturali Stonelaut entführen seinem Mund. Offensichtlich wollte Hanli sein war Gestalt nicht offenbaren und versucht verzweifelt, sein Stimme zu unterdrücken, doch dies unmenschlich Qual zwang in zum Schreien. Bruder les Schrei wurden immer lauter, sein Krampfer immer furchterregender. Nach einer Weile verstummten sein Schrei langsam, bis ein lautes Gebrüll ostius und dann spurlos verschwand. Sein Gesicht normalisiert sich, und sein Körper hört auf zu sacken, es schien, als hatte das Schlimmste überstanden. Bruder Lee richtete sich langsam auf, schlug die Beine übereinander und saß regungslos da, seinen Atem zu regulieren. Hanli suchte sich einen sauberen Stein, setzte sich lassig hin und beobachtete beim Kultivieren und Regenerieren seiner Lebensenergie. Nach etwa einer Mahlzeit offnet Bruder Lee, der dort gesessen hat, plötzlich die Augen, zog den langen Säbel von seiner Seite und sprang auf, mit aller Kraft zu schlagen. Ein Blitz der Klinge huschte zu Boden, und die glanzend Klinge ruhten Hanlis Hals. Gib mir einen Grund, dich nicht zu töten. Bruder Lees Augen blitzten kalt und morderisch. Ich heb dir gerät das Leben gerettet, zahlt das als Grund. Hanlis Gesichtsausdruck blieb unverändert, no sein Augenlider zuckten leicht, kaum merklich, Ossermann sogenor hin. Der Gesichtsausdruck von Bruder Lee wurde etwas milder, doch sein Blick funkelte Hanli weiterhin wütenden. Bever dich rettet, wast dass du mich wahrscheinlich töten würdest, dein Geheimnis zu schützen, aber hat nicht erwartet, dass du so schnell handelst. Hanli lächelt schließlich spottisch, ein Hauch von Selbstironie lag auf seinem Gesicht. Seufz. Auch wenn weiß, dass mir deine Rettung selbst Problem einhandele, bin Medizinstudent und kann nicht einfach zusehen, wie jemand stirbt. Hanli seufzt. Bei diesen Worten zeigte Bruder Lee einen Anflug von Verlegenheit, und die Klinge bewegt sich ein wenig von Hanlis Hals weg, zog es aber nicht ganz zurück. Hanli atmet innerlich erleichtert auf, sein Stimme wurde ruhiger. Du brauchst dir kein Sorgen zu machen, dass dein Geheimnis verrät. Du siehst dass nicht gerät gesprachig bin. Wenn du immer noch besorgt bist, schwor dir einen Eid. Du wirst sehen, dass kein Kampfkunst beherrscht. Solltest du mich beim Brechen meins Eids ertappen, kannst du mich weiteres töten, but Hanli ruhigen. Schwor einen Eid, sagt Bruder Lee entschieden. Erst jetzt beruhigte sich Hanlis Hers wohlstandig. Obwohl Bruder Lee vor der Behandlung beobachtet und gespürt hat, dass dieser kein undankbarer, grausamer oder bösartiger Mensch war, konnte ihm nicht vollkommen vertrauen. Wenn ein kleinlicher Schurk war, der Freundlichkeit mit rasch vergelt, blieb ihm nichts anderes übrig, als sein einziges Mittel Selbstverteidigung einzusetzen. In diesem Gedanken bereitet Hanli heimlich die in seinem Armel versteckte Eisenstange Asterisk vor. Nachdem Hanli feierlich einen Eid geschworen hat, steckte Bruder Lee endlich sein Langschwert in die Schäd. Hanli beruht seinen Hals, ein schwacher Blutfleck, den die Klinge hinterlassen hat, brannte leicht bei Berührung. Ein Schauer lief ihm über den Rücken. Kapitel 22, die Geburt der inneren Dämonen. Hanli sah zu, wie Lee Fei Gestalt allmählich in der Fern verschwand. Stand schweigend da und war in Gedanken versunken. Gerät eben, nachdem mit Lee Fei vereinbart hat, die mit diesen am nächsten Tag mittags abzuholen, hat dieser sich proaktiv von Hanli verabschiedet und gesagt, muss zurück, sich zu erholen. Lange Zeit hat Hanli nicht nach dem Grund für die Einnahme dieser geheimen Medizin gefragt. Hanli wusste,
Das selbst ein Frage nichts in dem Geschehenen andern Word. Wenn Liefei sich tatsächlich nicht seine eigene Zukunft schert und nur beret war, sie gegen den gegenwärtigen Ruhm und das Prestige seines älteren Bruders einzutauschen, du tiet dies eindeutig auf einen schweren Grund hin. Niemand wird freiwillig Selbstmord begehen, selbst nicht für einen sehr hohen Preis. Sein misslich Lage preiszugeben, where, als wird man ein schnell heilend und wieder aufreißen und erneut stark bluten lassen. Hanleys Handeln war eindeutig richtig. Beverly Fei Jing, bemerkt dass Hanley nicht ausdrücklich gefragt hat, warum die Noschenmark Extractionspiel genommen hat. Die in für einen rücksichtsvollen Menschen hielt, war Hanley ihm sehr dankbar. Obwohl es nicht aussprach, wusste Hanley, dass der andere im großen Dank schuldet. Hanley war bereit, sein Versprechen zu halten, wird nicht nur Li Fei's Geheimnis nicht verraten, sondern auch ein geheimes Heilmittel zubereiten, dessen Leiden später im Tal zu lindern. Der Grund dafür war einfach, wenn der andere kein Schurk war, würde nicht versuchen, ihn tatsächlich zu töten. Daher würde den anderen in noch größere Schuld bringen, sodass dieser sein Bitte nicht erblennen konnte. Li Fei's Kampfkünste hatten sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, je höher sein können, desto nützlicher wird sein Hilfe für Hanley sein. Selbst wenn sein Hilfe in den kommenden Jahren nicht mehr benötigen sollte, spielte das keine Rolle. Jemandem, der nicht unbedingt ein schlechter Mensch war, behutsam zu helfen, war für Hanley auf gewisse Weise ein Quell innerer Befriedigung. Obwohl Li Fei nicht unbedingt ein guter Mensch war, stellte nach den heutigen Erfahrungen, kein Gefahr für Hanley dar. Hanley dacht noch einmal darüber nach, fand nichts Verwerfliches darin und kehrte langsam eines Tal der göttlichen Hand zurück. Kurz nach seiner Rückkehr begann Hanley, das geheim Heilmittel für Li Fei zu zubereiten. Die Herstellung dieses Schmerzmittels war nicht schwierig, all notwendigen Zutaten befanden sich im Heilkräutergarten. Der Zubereitungsprozess war jedoch etwas kompliziert und erfordert sorgfältige Aufmerksamkeit. Nach einem arbeitsreichen Nachmittag hat Hanley 5 Portionen des Heilmittels für Li Fei zubereitet. Nicht, dass nicht noch etwas mehr hat hinzufügen können, hoffte dass Li Fei in Zukunft jetzt ja kommen wird, das Heilmittel abzuholen, damit sein Schuld im Gegenüber nicht so schnell vergess. Am Abend unterbrach Hanley plötzlich sein gewohnt Routine, setzte sich auf einen Stuhl vor seinem Zimmer, blickte in den dunklen Himmel und zum hellen Mond hinauf und dachte über etwas nach. Hanley dachte an seine Familie zurück. War seit über 4 Jahren von seinen Eltern getrennt. Seit den Berg bestiegen hat sich fast täglich der Kultivierung der Beschwörung gewidmet, völlig unbeeindruckt von den Angelegenheiten seiner Familie, und war nie vom Berg heruntergekommen, nach Hause zurückzukehren. Schickte den Großteil seines monatlichen Einkommens nach Übertritt nach Hause, und jetzt ja erhielt lediglich einen Brief von Onkel John im Namen seiner Eltern, in dem dieser über sein Wohlergehen berichtet. Der Brief enthielt kaum Informationen, außer dass zu Hause gesandt wären, want selten etwas anders. Wusste nur, dass das Leben zu Hause viel besser geworden war. Sein ältester Bruder hat sich niedergelassen und eine Familie gegründet, sein zweiter Bruder hat ebenfalls geheiratet, und es schien, als gäbe es im nächsten Jahr gut Neuigkeiten. All diese Fortschritt war dem Geld zu verdanken, das nach Hause schickte. Doch aus einigen freundlichen Briefen schloss Hanley, dass der Ton seiner Familie im Gegenüber immer hofflicher wird, dass sie in wie einen Fremden behandelten. Dieses Gefühl ängstigt Hanley zunächst und ließ ihn ratlos zurück. Doch der sieht verblis des aus unfeindlichen Gründen. Das Bild seiner Familie in seinen Gedanken verschwamm allmählich. Nur in einer Nacht wie dieser, in einer Situation so starker Gefühl, konnte in seine Familie denken und die Geborgenheit seines Zuhauses wiedererleben. Dieses Gefühl, das nun so selten geworden war, erfüllt Hanley Geborgenheit und Kostbarkeit, Genesis in vollen Zügen. Hanley beruht sein Brust und klopfte sanft dem Finger auf den Butel dem Friedensamulet. Früher hat nur wenig Mail darauf getippt, und sein Ziel hat ein Gefühl der Zufriedenheit verspürt. Doch heute Abend, aus unfeindlichen Gründen, während sein Gefühl immer aufgewollte,
und fand lange kein Ruhe. Hanlis Geist war nun von einem unbeschreiblichen Gefühl der Frustration erfüllt, konnte seine Emotionen nicht kontrollieren, sein Körper fühlte sich unwohl, sein Blut pulsiert unkontrolliert, und die seltsame Energie, die kultiviert hat, regte sich rastlos. Die Abweichung, dies beängstigenden Wort schossen im plötzlich durch den Kopf. Hanli stand auf, holt tief Luft und zwang sich, sein Fassung wieder zu erlangen. Die Doktor mo nicht die war, musste die Kreis selbst bewältigen. War etwas frustriert, dass ohne sichtlichen Grund ein die Abweichung erlitten hat. Kapitel 23, die Prüfung des Hasen. Wie legt war es reine Zufall, doch plötzlich durch für Hanli ein Geistesblitz. Rannte schnell zu den Taschen in der Fern und erreicht sie in wenigen Schritten. Buckte sich, durchwühlt sie und zog nach einer weil das Friedensamulett heraus, das ihm sein Eltern geschenkt hatten. Als sein Handfläche das Amulett beruht, durchströmt in ein Gefühl von Frieden, das sich von seiner Handfläche ausbreitet. Hanlis Innere Unruhe legte sich augenblicklich. All unangenehmen Gefühl und Frustrationen verschwanden spurlos, und all ungewöhnlichen Empfindungen in seinem Körper lossen sich wie von selbst auf, als kehrte Normalität zurück. Nun schenkte Hanli den Veränderungen in seinem Körper kein Beachtung mehr. Hob das Friedensamulett sanft im IT einer Handen und streichelte es im IT der anderen, ganz darauf konzentriert. Nach einer Weile seufzt Hanli, hört auf zu streicheln und wandte den Blick von dem Amulett ab. Hanli ahnte nicht, dass diesmal beinahe sein Leben verloren hat, nicht etwa aufgrund einer Abweichung, sondern weil ein mentaler Dämon einen Kultivierenden befohlen hat. Hatte dies nicht frühzeitig bemerkt und den Dämon nicht schnell im IT außer Kraft vertrieben, wäre vermutlich von ihm besessen, in eine Illusion getrieben und sein Körper manipuliert worden, bis vor Erschöpfung gestorben wäre. Natürlich wären dies Dinge, die erst auf seinem Weg der Kultivierung gelernt hat. Hanli ließ sein Energie zirkulieren, seinen ganzen Körper zu untersuchen, und spürte, dass ihm nichts zuvor widerfahren war. Was in Südem gleichermaßen erfreut und beunruhigte, war sein betrachtlicher Fortschritt in der Kultivierung. Obwohl die Drittstufe noch nicht erreicht hat, hatte den Höhepunkt der dritten Stufe erreicht, und die wird war nicht mehr weit entfernt. Hanli war über diesen unerwarteten Fortschritt gleichermaßen erfreut und besorgt, ein Lächeln huschte über sein Gesicht, doch unterdrückte schnell seine Aufregung. Fürchtete, sein aufgewohlten Gefühl konnten zu einer Abweichung von seiner Kultivierungsrichtung führen. War sich nicht sicher, aber das diesmal unbeschädigt überstehen wird. Hob den Schutzamulett auf und wollte in Gerät wieder einstecken. Rief Hanli unerwartet, als in seiner Tasche einen längst vergessenen Gegenstand entdeckt. Ein Gegenstand, den jahrelang versteckt gehalten hat, die geheimnisvoll Kleinflasch. Hanli hat die Flasch völlig vergessen, hat sie jetzt nicht gesehen, war ihm nichts mehr eingefallen. Hanlis Wissen und sein Sichtweise hatten sich in den letzten Jahren stark verändert. Durch die Butcher in Dr. Mo's Zimmer hat sein Wissen erheblich erweitert, und sein Übung der Beschwörungsformel hat sein Denkvermögen deutlich geschafft. Aus den verschiedenen seltsamen Phänomenen, die von der Flasch ausgingen, konnte nun schließen, dass es sich ein seltenes und außergewöhnliches Artefakt mit besonderen Eigenschaften handelte. Sein Aufgabe war es nun, Irenwat vollständig zu ergründen und herauszufinden, ob sie im Nutzen konnte, anstatt sie einfach in seiner Tasche zu behalten, was eine Verschwendung ihrer geheimnisvollen Kraft war. Hanli holt die Kleinflasch heraus, zögert aber, sie zu öffnen. Stattdessen untersuchte die Flasch nach Jahren erneut sorgfältig, sicher zu gehen, dass nichts Verdächtiges übersehen hat. Leider fand auch nach mehrmaliger Prüfung nichts News. Hanli wollte kein Zeit verlieren. Vorsichtig öffnete die Flasch. Derselbe Tropfen smaragdgrüner Flüssigkeit befand sich noch immer am Boden, unverändert seit Jahren. Hanli war klar, das Allgeheimnis der Flasch wahrscheinlich in diesem winzigen Tropfen grüner Flüssigkeit lagen. Dieser grüne Tropfen hat definitiv eine besondere Wirkung, die noch nicht entdeckt hat. Das Geheimnis dieser Flüssigkeit zu ergründen, musste wohl Kleintier finden und grausam Experiment an lebenden Körpern durchführen. Es war nackt,
draußen Stockdunkel, und es war äußerst umständlich, nach lebenden Tieren zu suchen. Außerdem war Han Li nach einer anstrengenden Torte vom Nachmittag bis fast Mitternacht sehr müde. Selbst wenn Welsh Fander, waren all sein Bemühungen vergeblich gewesen, wenn im Damalicht der Nacht die spezifischen Veränderungen des Experiments nicht deutlich erkennen konnte. Nach reiflicher Überlegung beschloss Han Li, schlafen zu gehen und sich ein gut Nachtruhe zu gönnen. Konnte das Experiment morgen durchführen, sobald sich erholt hat. Bever in diesem Abend einschlief, dachte bei sich, das in viel leicht groß Furcht und Freude erwarteten. Am nächsten Morgen wusch sich Han Li das Gesicht und ging wie gewohnt in die Küche, zu frühstücken. Früher, als Dr. Mo auf dem Berg war, schickte persönlich Lut aus der Küche, Essen ins Tal der göttlichen Hand zu bringen. Han Li, der auf Dr. Mo's Ansehen vertraut, musste das Tal nicht verlassen, zu essen. Die Kuchenangestellten brachten ihm das Essen. Die Dr. Mo nun nicht mehr in der Sekte der 7 Mysterien war, würden die Kuchenangestellten ihm natürlich kein Essen mehr bringen. Dies lost in Han Li einen Gefühlsausbruch aus, und es süfst, Markt ist wirklich wunderbar. Nach dem Frühstück verließ Han Li die Küche nicht sofort, sondern suchte den Kuchendiener auf, tauschte einig Silbermünzen gegen zwei lebend, graufällig Wildkaninchen und bracht sie Zurich eines Tal der göttlichen Hand. Zurich im Talband Han Li die Wildkaninchen mit einem Ziel einem relativ geräumigen Platz im Halbpflanzengarten fest und ließ sie in der Sonne spielen. Als die Kaninchen müde waren und durstig Maule hatten, holte ein klein Schüssel, tröpfelte vorsichtig und langsam die Grünflüssigkeit aus der Flasche hinein und gab dann etwas Wasser hinzu. Die kleinen, erbsengroßen Tropfen der grünen Flüssigkeit lossen sich leicht im Wasser auf und farbten die Schüssel in ein leuchtendes Grün. Dieses azerblau Wasser jagte einem auf den ersten Blick einen Schauer über den Rücken. Han Li nahm die Schüssel und ging zu den durstigen Kaninchen, sie neben sie zu stellen. Die Kaninchen, deren Maule vom Spielen trocken waren, stürzten sich darauf, umringten die Schüssel und tranken gierig. Han Li wollte nicht, dass sie so viel auf einmal tranken, also nahm die Schüssel weg, als nur ein kleiner Teil getrunken war. Dann hielt die Schüssel fest und trat bei sich, geduldig die Reaktion der Kaninchen abzuwarten und auf interessante Veränderungen zu achten. Es verging nicht viel Zeit, etwas so lange wie ein Rauchestabchen Sommerbrennen brocht, die begannen die Kaninchen aufzuspringen. Ihre Bewegungen wurden immer unruhiger und heftiger. Dann durchliefen ihr Körper eine erstaunliche Verwandlung. Kapitel 24, schockierend und beruhigend. Das Kaninchen war im Wort immer größer. Han Li spürte, dass etwas nicht stimmte, und im selben Augenblick fiel ihm etwas ein. Blitzschnell warf den Becher in seiner Hand an den Rand des Heilpflanzengartens, dreht sich und rannte los. Erst als einig Dutzend Meter von den Kaninchen entfernt war, blieb stehen. Gerade als sich umdrehen wollte, Zurich zu blicken, erschütterten zwei laut Explosionen, fast gleichzeitig. Han Li zuckte zusammen, dreht sich und sah tatsächlich, die beiden Kaninchen waren in Stuck gerissen worden, Fleisch und Blut lagen verstrut auf dem Boden. An der Stelle, wo die beiden Kaninchen gelegen hatten, hat sich ein Krater aufgetan, umgeben von verstruten Kaninchennocken, Blut und Fleischresten, ein wahrhaft grausamer Anblick. Han Li seufzte und setzte sich auf den Boden. Hatte diesmal nicht so schnell reagiert, wär so fürchtet von der Explosion getroffen worden. Zwar wäre nicht unbedingt schwer verletzt worden, aber mit Blut und Kaninchenfleisch bedeckt zu sein, war sicherlich kein angenehmes Erlebnis. Nachdem sich beruhigt hat, stand Han Li auf und ging zu der Grube. Blickte auf das grausige Blutbad und untersuchte dann die Zerbrechene Scale neben dem Halbpflanzengarten. War sprachlos. Han Li hat erwartet, in der grünen Flüssigkeit ein Wundermittel oder ein Medizin zu entdecken, aber hat sich nicht vorstellen können, dass es so schrecklich sein wird. Gift war das aber einen so tragischen Tod für die Kaninchen verursacht zu haben, etwas ganz anderes. Wird die Scale unter keinen Umständen mehr anrühren. Es war einfach so entsetzlich. Han Li kannte sich mit todlichen Giften aus unter der Anleitung von Dr. Mo hatte jahrelang viele Arten von Giften kennengelernt,
Aberkinis konnte einen so grausamen Tod veroorzaken wie Diocese. Letztendlich war Han Lees Selbstbeherrschung stark, selbst in dieser Situation gelangesim, seinen Zorn zu unterdrücken. Blieb einen Moment lang fassungslos stehen, bevor beschloss zu gehen. Die der Mittag nahte, musste die vorbereitet geheim Medizin zu seinem älteren Bruder Lee bringen. Wird sich die Angelegenheiten herkommen, nachdem die Medizin abgeliefert hat. Mit diesem Gedanken im Kopf warf Han Lee keinen weiteren Blick auf die Explosionsstelle und verdrängt all Sorgen. Kehrte in sein Unterkunft Zurich, sich kurz auszuruhen, nahm dann die Medizin und verließ das Tal der göttlichen Hand. Als Han Lee den Teilengang erreicht, war es bereits Mittag. Lee Fei wuschien frühzeitig angekommen zu sein und war dort ungeduldig. Stand all einem Teilengang, nun in einem weißen Brokat gewohnt, und trug immer noch den Langensabel, den zurückgelassen hat. Han Lee war tief beeindruckt. Als Han Lee ankam, blickte Lee Fei besorgt eines Tal. Erst als Han Lee sah, legte sich sein besorgter Gesichtsausdruck, und ein leichtes Lächeln huschte über sein Lippen. Bruder Han, du bist wirklich ein Mann, auf den man sich verlassen kann, du hast gesagt, du würdest mittags kommen, und du bist pünktlich da. Ich habe eine halbe Stunde gewartet, sagt Lee Fei halb scherzhaft, halb beschwert. Tut mir leid, ich habe gestern viel mit der Zubereitung der Medizin verbracht und bin erst spät in der Nacht eingeschlafen. Als ich mit allem fertig war es schon Mittag, sagt Han Lee halb im Scherz. Bruder Han, die Medizin, hast du es geschafft? Fragte Bruder Lee etwas aufgeregt und zögert. Han Lee antwortet nicht, sondern lächelt ruhig, holt langsam ein großes Päckchen Medizin aus seiner Truhe und reichte es Lee Fei. Nimm vor jeder Einnahme der Nockenmarktablet die Mischung aus Wasser und Medizinpulver aus diesem Päckchen. Das kann den Schmerzen lindern, vielen Dank, Bruder Han, vielen Dank, Bruder Han, rief Bruder Lee überglücklich. Schon die kleine Linderung seiner Schmerzen war ein großes Glück. Die Schmerzen nach der Einnahme der Nockenmarktablet hatten ihn wirklich erschoden lassen. Hat schon viel Schmerzmittel ausprobiert, aber keines hat geholfen. Dieser Jungstüler Han kennt all Besonderheiten nach der Einnahme der Nockenmark-Extraktpille und hat sie sogar schon selbst genommen. Wie leicht wirkt dies Pill wirklich, bedank dich noch nicht. Du kannst dich bedanken, sobald die Wirkung einsetzt. Außerdem sind das nur 5 Portionen. Mein Vorrat sind aufgebraucht. Sobald ich genig habe, make ich dir noch ein paar Portionen, das ist doch nichts. 5 Portionen reichen fürs Erste. Ob die Medizin nun wirkt oder nicht, Lee Fei dank dir, Jungestüler Han, für den freundlich Gest. Nachdem sein Ziel erreicht hat, normalisiert sich die Min von Bruder Lee wieder. Wagt es nicht, überzeugieren, und bedankt sich entschieden für Han Lees großen Gefallen. Han Lee lächelt, sagt nichts mehr und verabschiedet sich von Bruder Lee Fei, der das Geheimheilmittel in der Hand hielt, wollte ebenfalls schnell zurückkehren, dessen Wirksamkeit zu testen, und hielt Han Lee die Schraube nicht auf. Die beiden trennten sich. Zurück im Tal ging Han Lee zum Krautergarten, sein Sack hen zu holen. Schob die Überrest des Kaninchens und die Blatt- und Fleischbefleckte Erde in 2 Gruben und füllte sie mit Schlamm. Auf den ersten Blick sah der Ort genauso aus wie der, an die das Experiment durchgeführt hat. Zufrieden klopfte sich Han Lee den Staub von den Handen und mustert die Umgebung, festzustellen, ob es noch irgendwelche Mängel gab. Als sein Blick auf den zerbrochenen Becher fiel, musste nachdenken. Erinnert sich genau, dass beim Wegwerfen des Bechers das Wasser auf die Stellerde gelaufen und einige Krauter durchnast hat. Das ließ ihn sorgen. Würden die Krauter durch das Wasser giftig werden? Und wird jemand, der dies giftigen Krauter aß, dasselbe Schicksal erleiden wie die Kaninchen zuvor? Sollte die Krauter selbst entfernen? Ein Reihe von Fragen ging Han Lee durch den Kopf. Kapitel 25, Weiden Blutenstadt. Ein weiterer Nacht verging, und sobald Han Lee früh erwacht, machte sich auf den Weg zum Krautergarten, nachzusehen, ob sich die Krauter verändert hatten. Noch bevor den Garten erreicht,
Stiegen plötzlich ein starker Krauterduft in die Nase. Hanli zuckte leicht zusammen, und ein Gedanke im durch den Kopf, konnte es sein Schritt beschleunigten sich, erreicht schließlich die Krauter, die den intensiven Duft verströmten. Sind das dieselben Krauter wie gestern? Fragte Hanli ungläubig. Schlug sich so fest auf das noch verschlafene Gesicht, dass es ihm ein wenig wecht hat, und bindet so sein Selbstquälerei. Die Blätter des gelben Drachengräses sind lila geworden, die bittere Lotusblum hat nun Blütenblätter geöffnet, und die Rind der Vergesmeinigtfrucht ist schwarz geworden. Haha. Haha, Hanli must lautlack hen, obwohl sonst die Ruhe selbst war. Ich habe einen Glücksgriff gelandet. Übernacht haben sich Krauter, die erst ein oder zwei Jahr lang Heilwirkung hatten, in solche mighty jahrzehntelange Heilkraft verwandelt. Seitug die Farbe dieser Blätter, diese Früchte, diese Blütenblätter, die sen duften, das sind kostbare Heilpflanzen, die überviel Jahr hinweg wohl ausgereift sind. Wenn ich Krauter so anbau, hat ich doch so viel wertvoll Heilpflanzen, wie ich nur will, oder? Und wenn ich sie nicht selbst verwenden kann ich sie verkaufen und damit ein Vermögen verdienen. Hanli konnte sein Begeisterung nicht zügeln und begann wild nachzudenken. Je mehr nachdacht, desto aufgeregter wurde und desto weiter schweiften sein Gedanken ab. Fühlte sich, als hatte tatsächlich einen Schatz gefunden. Plötzlich stolperte mehrmals und ville sein gewohnt Fahrsang. Sein aufgeregter Gesichtsausdruck erinnerten den einstwesentjährigen Jungen. Nach einer Weile fast sich Hanli wieder, sein Gedanken kehrten zu ihrer gewohnten Ruhe zurück, und begann sich Sorgen zu machen, wie die Problem lösen sollte, die diese glücksvolle Mighty sich bracht. Zunächst sahen die Krauter äußerlich gut aus, doch ihre tatsächliche Heilwirkung musste noch getestet werden. Schließlich hatten sie die seltsame Flüssigkeit aufgenommen und sich dadurch so verändert. Wer wusste schon, ob sich ihr inneren Bestandteil verändert hatten? Hat gestern das tragische Schicksal des Kaninchens miterlebt, daher war Vorsicht geboten. Die grüne Flüssigkeit in die mysteriösen Fläschchen war aufgebraucht. Wusste nicht, ob die seltsamen Phänomene weiterhin auftreten würden, und es war ratsam, sie nicht für mehreres Weg zu verwenden. Musste die später am Abend überprüfen. Sollten die beiden vorherigen Punkt in Ordnung sein, musste noch die genauen Details und Schritt der Herstellung dieses lebensspendenden Mittels verstehen, den Prozess abzuschließen. Es war durchaus möglich, dies unvorstellbare Methode zu beherrschen. Hanli grübelt lange und formuliert mehrere Probleme, die gelöst werden mussten. Wenn die Behebung dieser Schwierigkeiten wird dieses Großvermögen nichts weiter als ein Spiegelbild im Wasser sein. Nachdem all sein Sorgen beigelegt hat, handelte Hanli. Verlies das Tal, gingen die Kusch und bat den Verwalter, zwei Kaninchen zu kaufen. Hanlis Vorgehen erfreut und arget den Kuchendiener zugleich. Warum kaufte dieser young man Kaninchen? Wollte sie etwas selbst töten, sein Kochkünste zu üben? Hanli kümmert sich nicht darum, was die anderen dachten. Diesmal hielt die Kaninchen nicht im Krautergarten, sondern in seinem Zimmer, ihre Entwicklung zu beobachten. Dann ging in den Krautergarten, pflückt sorgfältig einige Krauter, bereitet mehrere Pfund eins noch starkenden Mittels zu und miskte es unter das Lieblingsfutter der Kaninchen. Dreimal täglich fütterte die Kaninchen, die Wirkung der Krauter zu testen. Giftig oder nicht giftig? Nachdem alles erledigt hat, wartet Hanli ungeduldig auf die Nacht. Die sieht ihn endlos zu vergen, und schließlich bracht die Nacht herein, wie es erwartet hat. Sobald es dunkel wird, stürmte Hanli aus dem Zimmer, holt das kleine Fläschchen aus seiner Tasche und stellte es auf den Boden. Konzentriert sich darauf, ob sich etwas im Fläschchen veränderte. Einen Moment lang tat sich nichts. Zwei Augenblick vergingen, und das Fläschchen zeigte immer noch keine Reaktion. Bei der dritten Wasch. Mitte der Zeit sank Hanlis Herz. Selbst im Morgengrauen rot sich die Flasche nicht. War völlig entmutigt. War dies Flasch etwa ein Wegwerfartikel? Hat etwas falsch gemacht? Hanli versucht, sich zu sammeln und so sich Nichts Verdächtiges, außer dass der Himmel etwas dunkler wird, murmelte vor sich hin.
Plötzlich erstarrte und blickte zum Himmel auf. Der Himmel war pechschwarz, konnte nicht sehen. Der Himmel ist etwas dunkel, dies wird rissen han li aus seinen Gedanken. Konnte es daran liegen, dass es bewölkt ist und kein Mond scheint, han li erinnert sich, dass der Himmel immer klar gewesen war, wenn die Kleinflasch zuvor seltsam Verandringen durchgemacht hat, unter die Stern und den Mond deutlich sehen konnte. Doch heut war es ein trüber Tag, dunkel Wolken hingen am Himmel. Han li wirklich die Situation, sein Mut hält sich etwas auf, und nachdem den Himmel beobachtet hat, was das heut Nacht nichts passieren wird. Stellte das Fläschchen weg und Kapitel 26, die Wiedergeburt des Elixiers. Gerade als han li dacht, das trüb Wetter wird anhalten, zeigte sich endlich die Sonne am Himmel. Mehr als ein halber Monat war vergangen, sieht han li das Geheimnis der grünen Flüssigkeit entdeckt hat, und hat ungeduldig gewartet. In dieser Nacht wurde endlich Sage des Wunders, das vor via Jahren gesehen hat. Ein dichter Schwarm Lichtpunkt umgab die kleine Flasch und bildet ein groß, leuchtend Kugel. Beim Anblick dieses Augenblicks fiel die schwer Last von seinem Hasen, konnte nunmehr ziemliche Sicherheit sagen, dass die kleine Flasch kein Einweggegenstand, sondern ein Mehrzweckartefakt war. Nach weiteren 7 Tagen sieht schließlich ein Tropfen grüne Flüssigkeit in der Flasch. Als han li die grüne Flüssigkeit darin sah, war obwohl sein Erfolgschance bereits bei 80–90% lag, dennoch ungewöhnlich überglücklich. Dies bedeutet, dass wir in Zukunft über einen unerschöpflichen Vorrat und wertvollen Heilkrauten verfügen würden und uns kein Sorgen deren Mangel machen mussten. Es ist wichtig zu wissen, dass der Wert von Heilkrauten hauptsächlich von ihrem Alter abhängt, je länger sie wachsen, desto stärker sind ihre Heilkräfte. Umgekehrt gilt, je länger ein Heilpflanze existiert, desto schwieriger ist sie zu finden, und sie wächst meist in abgelegenen, isolierten Gebieten. Ungefähr ist es unmöglich, sie aufzuspüren. Zwar gibt es mittlerweile einige Heilkräuter, die die selbst anbauen, doch handelt es sich dabei ausschließlich ganzige Kräuter mit sehr kurzer Lebensdauer, die aber dennoch verwendbar sind. Die meisten Menschen wären nicht so unklug, Heilkräuter jahrzehntelang oder gar jahrlang anzubauen, bever sie verwenden können. Wohlhabend Familien hingegen lassen vorsorglich einige besonders wertvolle Kräuter von Spezialisten anbauen, sie in Krisenzeiten zum Schutz ihres Lebens einzusetzen. Wer denn dies Kräuter lange sieht nicht angebot, verlieren sie ihre Heilkraft. Gewöhnlich Kräuter sind mit ihrem Vermögen leicht zu beschaffen, warum sollten sie also so viel Mühe und Fachwissen in deren Anbau investieren? Darüber hinaus scheuen dies Familien mit ihren großen Gebten Vermögen die Kosten für den Anbau dieser Kräuter nicht. Niemand weiß, wann sie dies benötigen werden, daher dort der Anbau dieser Kräuter in der Regel etwa 100 Jahre. Normalbergen fällen die finanziellen und materiellen Mittel dafür. Gelegentlich tauchen in der Wildnis Kräuter auf, die dies Familien dann erwerben. Dies führt jedoch auch zu einem rasanten Preisanstieg dieser Heilkräuter, so dass oft Geld, aber kein Angebot vorhanden war. Han Limas Dr. Mos Reis kein groß Bedeutung bei, die mit einer geringen Ernte rechnet. Selbst muss sich jedoch kein Sorgen einen Mangel an Heilkrauten machen. Mit dieser Flasch konnte in kurzer Zeit so viel gut Heilkrauter produzieren, wie wollte. Han Li, in ungewöhnlicher Stimmung, führte in den folgenden 10 Tagen weitere Experiment zur Krautersucht durch. Loste die grüne Flüssigkeit in Wasser auf und goss viel Krauter damit, so erhielt am zweiten Tag nur die gleiche Menge, als hatte sie ein oder zwei Jahre lang kultiviert. Es war weit weniger als bei mehr 10 Mal aus diesem Experiment gewann han Li vage Kenntnis über einige Prinzipien. In den folgenden Versuchen verzichtet entschieden auf das Auflösen der grünen Flüssigkeit und träufelte sie direkt auf ein Ginsengwurzel. Das Ergebnis war, dass han Li am nächsten Tag nach dem Aufwatchen 100 Jahre alt Ginsengwurzel in den Händen hielt. Dieses Experiment freut ihn sehr, nicht nur wegen des seltenen Heilmittels, sondern auch, weil die Anwendung der grünen Flüssigkeit grob verstanden hat. Daraufhin führte han Li weitere Versuche zur Konservierung der grünen Flüssigkeit durch,
indem sieaus der Flasch in verschiedenen Gefäß wie Eisen, Jade, Kehlbasen und Silberflaschen umfüllt. Stellte fest, dass die Grundflüssigkeit, unabhängig vom Gefäßtyp, nicht lange als ein Viertelstand haltbar war. Sobald sieaus der Flasch genommen wird, must sie innerhalb einer Viertelstand verbraucht werden, die sonst spurlos verschwand. Dasselbe passiert jedoch, wenn sie mit anderen Flüssigkeiten vermischt wird. Zwar dauert es etwas länger, aber nach einer gewissen Zeit blieben nur noch die anderen Flüssigkeiten im Gefäß zurück, während die Grundflüssigkeit verschwunden war. Nach mehreren solchen Versuchen will han jeglichen Glauben an die Möglichkeit, die Grundflüssigkeit in anderen Gefäßen aufzubewahren. Die es unmöglich schien, dies geheimnisvoll Flüssigkeit in größeren Mengen zu lagern, blieb han nichts anderes übrig, als ein Experiment durchzuführen, ihre Heilwirkung zu testen. Tröpfelte einen Tropfen der grünen Flüssigkeit auf ein leuchtend grün-dreieugig Graspflanz und verwandelt sie so in ein 100-jährig, gelbig-dreieugig Graspflanz. Wenig Tage später tröpfelte einen weiteren Tropfen der grünen Flüssigkeit darauf und verlängerte ihre Lebensdauer weitere 100 Jahre. Die dies tatsächlich wirksam war, wiederholt han diesen Vorgang 2 Monate lang. Jedes Mal, wenn sich ein neuer Tropfen der grünen Flüssigkeit in dem kleinen Behälter befand, tröpfelte in auf die dreieugig Graspflanz. Kapitel 27, die Kombination spiritueller Heilmittel. Bever Dr. Mo eines Tal zurückkehrt, wast han dass die Verwendung dieser Flasch im Tal der göttlichen Hand vorist sicher war, die der einzig dort war und normalerweise kein fremder Einfasch so eindringen wird. War sich sicher, dass in dieser Zeit nichts Unerwartetes passieren wird, und konnte die kleine Flasch daher bedenkenlos verwenden. Han begann abzuschätzen, wann Dr. Mo eines Tal zurückkehren wird. Hat das Gefühl, dass in der näheren Umgebung kein guten Heilkrauter finden wird. Befürchtet, muss in entlegene Gebiet reisen, möglicherweise tief in die Einod oder in den Wald. Nur in solch abgelegenen Orten best und die Hoffnung, selten Heilkrauter zu finden. Doch die Reise selbst kostet Zeit, und dann kam noch die Zeit für das Sammeln der Heilkrauter hinzu. Es wird mindestens ein Jahr dauern, bis eines Tal zurückkehren konnte. Nun war etwa ein halbes Jahr vergangen, seit Dr. Mo das Tal verlassen hat, so dass wahrscheinlich noch 6 bis 7 Monate Zeit hat, bever zur Sekte der 7 Mysterien zurückkehren konnte. Bever han zurückkehrt, kann nur versuchen, einig nützlich Krauter für sich selbst anzubauen. Dabei plante nach den im bekannten Methoden zur Zubereitung wertvoller Heilkrauter und will die Grundflüssigkeit nicht verschwenden. Han ist im Begriff, Heilmittel herzustellen, die seine Kultivierung fordern und ihm helfen, Hindernisse zu überwinden. Es sind allesamt Krauter, die Dr. Mo schon einmal brauen wollte, aber nicht in ausreichender Menge finden konnte. Dies Krauter sind Schätze, die gewöhnlich Menschen ein Vermögen kosten würden und für die es sich in der Kampfkunstwelt zu kämpfen lohnt. Selbst jemand mit Dr. Mo's medizinischem Können hat noch nie eins dieser Krauter gesehen, geschweige denn selbst hergestellt. Es ist wichtig zu wissen, dass Dr. Mo's war die Methode zur Herstellung der heiligen Medizin kannte, im aber die notwendigen Zutaten fehlten und frustriert aufsaufen konnte. Han der zuvor bei Dr. Mo Medizin studiert hat, war von dieser seltenen Methode fasziniert. Obwohl kein unrealistischen Hoffnungen hegte, die Medizin selbst herstellen zu können, pragte sich einiges von der Methode ein. Dr. Mo nahm Han Wissen über dies Methode gelassen hin. Wann immer Han fragte, antwortete vollständig und wann etwas zu verbergen. Vermutlich hielt Dr. Mo dies Methode für ein wertvoll, aber unbrauchbar Technik. Inzwischen war Han in Fleisch und Blut übergegangen. Akribisch befolgte die 5 Krauter zu kultivieren, und wagte es nicht, auch nur im geringsten nachzulassen. Die wusste, dass sein Zeit begrenzt war, musste die Medizin sorgfältig vorbereiten, bever Dr. Mo zurückkehrt, und dann das Fläschchen verstecken, es nie wieder auf diesem Berg zu benutzen. Han war sich nicht sicher, aber das kleine Fläschchen war Dr. Mo unbemerkt verwenden konnte. Wusste genau, wie scharfsinnig und vorsichtig Dr. Mo war. Hat auch nicht die Absicht, Dr. Mo das Geheimnis des Fläschchens zu verraten.
Han li empfand sein Beziehung zu Dr. Mo als sehr seltsam, nicht wie ein normals Leristula Verhaltnis. Dr. Mo sah in oft mit einem seltsamen Blick an, was Han li das Gefühl gab, dass der andere ein Geheimnis verbarg, das ihm schäden konnte. Besonders in den letzten 2 Jahren war dieses Gefühl für Han li noch starker geworden. Dies verhinderte, dass Han li und Dr. Mo die Vertraut, ungezwungen Beziehung zwischen Lehrer und Schüler aufbauen konnten, in der sie überall reden konnten. Dr. Mo war im Alltag sogar außergewöhnlich freundlich zu ihm. Schlug oder scholten nie und schut kein Mühe, im die besten Bedingungen für die Kultivierung des Zauberspruchs zu bieten. Dennoch schien ein Barrier zwischen den beiden zu bestehen, und ein gewisse Zurückhaltung lag stets in der Luft. Dr. Mo war sich dieser Kluft durchaus bewusst, hat aber keinerlei Absicht, die Beziehung zwischen Lehrer und Schüler zu kitten. Machte wie bisher weiter und konzentriert sich nur darauf, Han li am Fortschritt in der Kultivierung des Zauberspruchs anzuspornen. Doch als Han li anscha, schien dieser seltsame Ausdruck in seinen Augen allmählich zu verschwinden, und es war schon lange her, dass die gewesen war. Han lis sechster Sinn sagt im jedoch Wege, dass der an seine Absichten nicht wirklich aufgegeben hat, sondern sein wahres Wesen geschickt verbarg. Dies machte Han li noch misstrauischer gegenüber Dr. Mo wie konnte es unter diesen Umständen wagen, das Geheimnis der kleinen Flasch preiszugeben. Han li hat aus vielen historischen Texten ein wichtig Lection gelernt, man sollte kein bösen Absichten haben, aber man sollte stets auf der Hut sein. Ungeachtet dessen, ob Dr. Mo im Schäden wollte oder ob sein eigenen Gefühl enttäuschten, war sein erhöht Wachsamkeit im Gegenüber nicht unbedingt etwas Schlechtes. Sollte Dr. Mo im tatsächlich Böses wollen, würden sein erhöht Wachsamkeit vor Schäden bewähren. Sollte sein sechster Sinn getauscht haben, war sein gesteigert Wachsamkeit vollkommen gerechtfertigt. Wird seinen Meister nicht absichtlich verraten, Han li war immer noch ein Gottesschüler von Dr. Mo und wird sich bemühen, Aufpflichten einst Schüler zu erfüllen. Bei diesem Gedanken fühlte sich Han li etwas unwohl. Die ungewöhnlich Meisterschüler Beziehung zwischen ihm und Dr. Mo war wohl einzigartig in der Sekte der 7 Mysterien, und konnte sich ein Süfsen nicht verneifen. Die Kleinflasch dürfte auf keinen Fall benutzt werden, sobald Dr. Mo zurückkehrt, das stand fest. Man muss wissen, dass nichts auf der Welt völlig geheim ist. Selbst wenn das Glück hat, nicht von Dr. Mo entdeckt zu werden, konnte immer noch von den Mitgliedern der 7 Mysterien-Sekte aufgespürt werden. Am sichersten war es, sie zurückzuholen und so zu tun, als sei nichts geschehen. Han li hat als durchdacht und beschlossen, die Kleinflasch, die nicht so leicht benutzen wird, sorgfältig zu verstauen. Legte schlief in seinem Bett ein. Einige Monate später benutzt Han li heimlich die Grünflüssigkeit aus der kleinen Flasch, den wertvoll Heilkrauter anzubauen und nach der beschriebenen Methode viel wertvoll Zutaten herzustellen. Der Herstellungsprozess führte jedoch zu zahlreichen Fehlschlagen, was Han li großen Kummer bereitet. Wusste, dass die verwendeten Heilkrauter allesamt kostbar und von höchster Qualität waren. Ein einziger Fehlschlag bedeutet den Verlust unzähliger Reichtümer. Kapitel 28, der Altmann Mac kehrt eines Teils zurück. Ursprünglich hat Han li nicht die Absicht, dies bei den Heilkrauter herzustellen, doch nach reiflicher Überlegung kam zu dem Schluss, dass immer noch ein halber Kampfkünstler war. Wer weiß, ob ihm einst Tags Unglück widerfahren wird. Konnte in der Kampfwelt in Kämpfe und Gemetzel verwickelt werden? Es war besser, vorsorglich Gegenmittel und Heilkrauter bereit zu halten. Wär es nicht zutiefst ungerecht, vergiftet oder verletzt zu werden und unwirksam Medizin zu sterben? Mit diesen Gedanken stellte Han li die beiden Krauter her, sie für den Fall unvorhergesehene Ereignis bei sich zu tragen. Schließlich hat jeder Mensch nur ein Leben, und Han li wollte nicht vorzeitig sterben. Obwohl dies die Mensch der beiden Heilkrauter verringen und somit sein Kultivierungstempo verlangsamen wird, war es unvermeidlich. Nichts auf dieser Welt ist perfekt, und manchmal muss man sich seinem Schicksal ergeben. Nachdem Han li die Vorbereitungen abgeschlossen hat, folgte den Anweisungen und nahm ein gelbe Drachenpill und ein golden Markpill ein.
Dies beiden Heilmittel werden ihrem legendären Ruf als Heilige Arzneimittel gerecht. Dank ihrer erstaunlichen Wirkung sollten sich seine Anstrengungen aus, noch in derselben Nacht Durchbrache sein Grost herd und meistert die Wirtstuf der Kultivierungstechnik. Im Iteration der Wirtenstuf Sperti han Lee sofort einen tiefgreifenden Unterschied. Sein fünf Sinne steigeten sich augenblicklich auf ein unvorstellbares Niveau, als in ihrem Erstchen hell und klar. Dinge, die zuvor nicht sehen konnte, waren nun vergrößert und sichtbar. Selbst ein einzelnes Spinnennetz in der Eck des Zimmers war deutlich zu erkennen, und sein Gehör wird unglaublich scharf und empfindlich. Unsalig zuvor ungehört Geräusch drängenden sein Ohr, wie das Rascheln eines Regenwurms, der Dutzend Meter entfernt im Boden grub, oder das Summen eines unbekannten Insekts, das in seiner Tur vorbeiflog. Dies Geräusch schienen direkt neben seinem Ohr zu sein, unglaublich klar. Plötzlich stieg ein seltsamer Geruch in die Nase, der han Lee bewusst machte, dass sich sein Geruchssinn grundlegend verändert hat. War gleichermaßen erfreut und besorgt. Summers tenmal sieht beginn seiner Übung im diesem Sobersprach hatte das Gefühl, sein Zeit nicht verschwendet zu haben. Sein Wahrnehmung unterschied sich so sehr von der andere, dieser Sobersprach war also nicht nutzlos, sondern besaß sein ganz eigenen, einzigartigen Eigenschaften. Obwohl im die vorherigen Stufen der Kultivierung all ein gewisse Verbesserung seiner fünf Sinne gebracht hatten, hat kein so drastisch Veränderung bewirkt wie dies Wirtstuf. Dies Veränderung war immens, ein grundlegend Verbesserung, als wäre zu einem völlig neuen Menschen geworden. Außerdem fühlte sich viel leichter als zuvor, und auch sein mentaler Zustand hat sich deutlich verbessert. Han Lee konnte nun 3 Tage one Schlaf auskommen, one grosser Problem zu haben. Genes die beispiellosen Veränderungen in seinem Körper. Wenn einen Moment stillstand, konnte als in einem Umkreis von Zen-Meternem sich wahrnehmen, ein Gefühl, das ihn ungemein fasziniert. Erst hüt begriff dass die Kultivierung dieser Technik bis zur Wirtenstuf tatsächlich einen gewissen Erfolg gebracht hat. Musste unwillkürlich an das unvergessliche Gefühl der Wirtenstuf denken, wie viel wundervoll Erfahrungen werden im Wohl die fünfte und sechste Stuf noch bieten. Gerade als han Lee die tiefen Geheimnis seiner Kultivierungstechnik zu begreifen begann, kehrte sein nomineller Meister, Dr. Mo, eines Teil zurück. Kehrte nicht nur allein, sondern auch in Begleitung einer mysteriösen Gestalt zurück. Als Dr. Mo das Teil der göttlichen Hand betrat, hat han Lee aus der Fern ein Vertrautes Hussen. Zu dieser Zeit kultiviert in seiner Steinkammer und strebte danach, so schnell wie möglich. Die nächste Stufe zu erreichen. Beim Klang von Dr. Mo's Stimme zog han Lee rasch sein Energie zurück und verließ die Steinkammer. Eilte zum Teilengang, seinem Meister, den seit einem Jahr nicht gesehen hat, sein Ehrerbietung zu erweisen. Fand Dr. Mo unweit des Teilengangs. Als han Lee Dr. Mo sah, war schockiert. Der Mann war derselbe wie zuvor, doch sein Gesicht war blass und leblos. Obwohl sein Teint zuvor schon etwas vergessen war nicht so extrem schlecht wie jetzt, so aus, als stande kurz vor dem Tod. Noch beängstigender war die Tatsache, dass hinter ihm ein Mann im schwarzem Schleier folgte, dessen ganzer Körper von einem weiten grünen Gewand bedeckt war, so dass kein Stück Haut zu sehen war. Dieser Mann war ungewöhnlich groß, 2 Köpfe größer als han Lee trotz seiner massigen, stammigen Statur trug ein Mask, die han Lee den Blick auf sein Gesicht versperrt. Ahnte nervös, dass die Züge des Mannes wie Fellows grimmig, furchterregend und ungewöhnlich hässlich waren. Han Lee unterdrückte sein Zweifel, verbot sich hastig vor Dr. Mo und trat dann respektvoll Seat, auf dessen Fragen zu warten. Wusste genau, dass dem anderen die Höflichkeit und der Respekt seines Schülers gleichgültig waren, doch als Schüler musste die angemessen Etikett zwischen Meister und Schüler waren. Konnte es nicht einfach vergessen, sonst würde als arrogant und ungebardig gelten, was in nur noch weiter in ein ungünstige Lage bringen wird. Die han Lee Dr. Mo kannte und sich üblicherweise han Lees Fortschritt beim Erlernen der Kultivierungstechnik sorgte, wurde in nach so langer Zeit wohl als erstes nach dessen Fortschritten fragen. Wie lautet han Lees Beschwörungsformel? Und tatsächlich, als Dr. Mo han Lee freiwillig aus dem Bergtal kommen sah,
leicht, Hustits Weimel und oft nicht den Schwach den Mund. Kapitel 29, der Konflikt beginnt. Dr. Mo's Gesichtsausdruck blieb unverändert, sein Augen halb geöffnet, ein Hand fest auf Hanlis Handgelenk. Sein ganz Aufmerksamkeit galt der Stock von Hanlis innerer Energie, und schwieg lange. Nachdem ein klein Tass Tee getrunken hat, suchte schließlich, als wollte all seinen Frust loswerden. Plötzlich öffnete die Augen, ein Lichtblitz blitz in seinen trüben Augen auf und verhinderte, dass man ihm in die Augen sehen konnte. Sein Gesichtsausdruck war duster, war sichtlich unzufrieden im IT Hanli, doch schalt ihn nicht. Kalt winkte im IT der Hand und bedutet Hanli, im zu folgen. Hanli folgte im Gehorsam. Obwohl in die geheimnisvolle Person neben ihm fasziniert, wusste dass jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für Fragen war. Im Zimmer angekommen, ließ sich Dr. Mo etwas müde auf einen Stuhl sinken, den Rücken in die Lehne gelehnt, halb sitzend, halb liegend. Der Glanz in seinen Augen war erloschen und gab ihm das Aussehen eines kranken Mannes zurück. Die mysteriöse Gestalt blieb dicht hinter ihm, which im keinen Schritt von der Seat. Nachdem sich gesetzt hat, stand die Gestalt regungslos hinter dem Stuhl. Hanli wusste, dass es Dr. Mo nicht gut ging und die Schalb nicht als erster sprechen wollte. Wie die mysteriöse Gestalt ging in die Mitte des Raums, verbüht sich vor Dr. Mo und wartet geduldig, bis dieser etwas sagt. Lange Zeit schwieg Hanli fühlte sich etwas seltsam und konnte nicht anders, als Dr. Mo heimlich anzusehen. Warum so geheimnisvoll, wenn ihn doch einfach ansehen konnte? Gerade als den Kopf halb gehoben hat, erregt in die kalte Stimme von Dr. Mo Hanli zitterte leicht, hob dann gehorsam den Kopf ganz und sein Blick wandert einig mal über Dr. Mo's Gesicht, bever in sofort wieder abwand. Hanlis Gesichtsausdruck blieb unverändert, doch sein Herz tobte wie ein Reisens Meer. Warum sah Dr. Mo so seltsam aus? Sein Gesicht wirkte etwas verfallen, umwet von einer schwachen schwarzen Aura. Dies schwarze Aura schien ein Eigenleben zu führen und streckte unsalig winzig Tentakel aus, die sein Gesicht krüllten und untersuchten. Was Hanli noch mehr erschreckte, war, dass die scheinbar leblosen Augen von Dr. Mo, die sonst immer so scharf gewesen waren, nun einen grimmigen und entschlossenen Ausdruck trugen und in IT böse Absicht musterten, ein Horch von Spot in den Mundwinkeln. Hanli spürte, dass etwas nicht stimmte, ein Gefühl der Unruhe regte sich in ihm, und ein gefährlich Aura begen sich langsam im Raum auszubreiten. Vorsichtig wich einen halben Schritt zurück und hob ein Stück Eisen auf, das kurz zuvor irgendwo gefunden hat. Sein Nerven beruhigten sich endlich etwas, als plötzlich Dr. Mo's höhnisch Stimme in seinen Ohren ertönte, nur ein bisschen Klugheit, und du wagst es, damit anzugeben. Dr. Mo's Körper bewegt sich und wechselt auf seltsame Weise von einer halb sitzenden, halb liegenden Position in den Stand. Kichert innerlich, dann blitzt sein Gestalt auf und schien wie ein Geist neben Hanli, der in kalt und höhnisch auslagt. Hanlis Gesichtsausdruck veränderte sich schlagartig, spürte, dass etwas nicht stimmte, hob hastig den Arm, doch sein Körper erstarrte konnte sich nicht bewegen. Erst jetzt bemerkt dass die Finger des anderen sich von den Akupunkturpunkten auf seiner Brust zurückgezogen hatten. Es war unglaublich schnell gegangen, hat es gar nicht bemerkt. Ortester Mo, was haben sie vor? Wenn ich etwas falsch gemacht habe, sagen sie es einfach. Warum müssen sie Akupressur und mehr anwenden? Hanli konnte sein Fassung nicht lange bewähren. Zwang sich zu einem Lächeln. Dr. Mo sagt nichts, klopfte ihm nur ein paar Mal auf den Rücken, hustet leicht und wirkte gebrechlich und schwach. Doch nachdem Hanli gerade sein kraftvollen und agilen Bewegungen bei der Überwältigung miterlebt hat, wagte nicht, in für einen gewöhnlichen Alten. Man im IT eine schweren Krankheit zu halten. Begegnet dieser Gest im IT noch größerem Respekt. Dr. Mo, welchen Rang haben Sie? Warum diskutieren Sie im IT einem Schüler? Sie haben mein Akupunkturpunkte freigeschaltet, welch Straf Sie auch immer verhängen wollen, ich word Sie selbst tragen. Hanli sprach weiterhin hoffentlich und respektvoll. Doch Dr. Mo ignoriert wollig, zog ein Stück Eisen aus seinem Armel, hielt es in der Hand und beobachtete in IT einem spottischen, verrachtlichen Blick.
Han Lees Hers sank. Hat geglort, wert all ein Konten in Übersuchen. Dr. Mo schien sein Gedanken vollig zu unterbrechen. Seinem verhalten nach zu erteilen, würde ihm kein Gelegenheit geben, in zu nutzen. Han Lee verstumt allmalig, sein Gesicht wird ruhig, sein Augen ausdruckslos, also Dr. Mo anscher. Plötzlich herrschte still im Raum, kein Lot war zu hören, wie die Ruhe vor dem Sturm. Gut, dreimal gut, entfuß Dr. Mo wie von jemandem erwartet, denn ich, Dr. Mo, Oswald heb. Selbst jetzt bleiben sie so gefasst. Es war nicht umsonst, dass ich so viel Geld in sie investiert habe, lobte Han Lee, wie gedenken sie mit mir umzugehen. Han Lee antwortet Dr. Mo nicht, sondern stellte ein Gegenfrage. Wie soll ich mit ihnen umgehen? Dr. Mo wiederholt Han Lees Frage abweisend. Wie soll ich mit ihnen umgehen? Das hängt von ihrer eigenen Leistung ab, was meinen sie damit. Han Lee runzelt die Stern und anti-vage die Absichten seines Gegenübers. Ich sage nichts, aber mit ihrer Intelligenz sollten sie doch einiges davon schon ahnen. Ich habe nur einen kleinen Teil erraten, aber ich kann noch nicht die ganz Geschichte. Han Lee stritt es nicht ab, sondern gab es ruhig zu. Gut, das ist in Ordnung. Kapitel 30, Der Fall des Helden. Wie alt schätzen sie mich? Fragte mit leicht steifer Stimme und stellte ein scheinbar zusammenhanglos Frage. Sein Wangenmuskeln zuckten ein paar Mal äußerlich sehe ich ungefähr 60 US, aber die sie fragen, lieg ich wolle mit meinem Alter nicht ganz richtig. Konnte ich alter oder viel jünger sein? Han Lee war leicht überrascht, antwortet aber dennoch ruhig. TSK, das passe zu jemandem, der die Technik des Juigen Frühlings praktiziert. Vom Lande zum scharfsinnigen und intelligenten Mann, Dr. Mo fuhr fort, sein Erstaunen auszudrücken, und fixiert in seinem intensiven Blick. Sie haben richtig geraten, ich word Diocese ja erst 30 Osage, die Han Lee kaum glauben konnte. Unmöglich, rief Han Lee, der sonst immer die Fassung bewahrt hat, erst 10-mal verbluft. Unmöglich. Absolut unmöglich, wer mich sieht, geschweige denn mich für 60 holt, selbst wenn ich der ganzen Welt verkunden word, ich über 70, word es wohl niemanden bezweifeln. Die Stimme des alten Arztes word plötzlich hoch und schrill, dort drang Han Lees Ohren und verursachte ihm Unbehagen. Es schien, als hat seinen wunden Punkt getroffen. Moju Ren, binnen der Kampfkunstwelt von Lanju sieht Langem berühmt und heb mir ein beträchtliches Territorium aufgebaut. Hihi. Wer kannte damals in Lanju nicht den furchtregenden Ruf meiner Geisterhand? Scharfen oder Bos, wer mir gehorcht, lebte, wer sich mir widersetzt, starb der Altarst nahm sein früher imposante Haltung wieder und erzählt langsam und bedächtig von seiner Vergangenheit. Seiner eigenen Beschreibung nach erinnert der scharf, schwertartig Glanz in seinen Augen und sein jugendlich Unbekümmertheit und die Magd, die einst besessen hat. Als Han Lee Dr. Mo's Wort hort, war insgeheim erstaunt. Hat nicht erwartet, dass dieser Mann, nominell sein Meister, ein so hoch Position inne hat. Das Glück ward nicht juig. Gerade als ich die mit meins Lebens erreicht hat und mir einen Namen Mädchen wollte, ward ich von einem Schurken überfallen und von einem vertrauten verraten. Obwohl ich mein überlegenen medizinischen Fähigkeiten nutzte, den Heilungsprozess meiner Verletzungen aufzuhalten, konnte ich mich nicht vollständig erholen. Mein Kampfkünste ließen nach, und ich konnte nicht mehr zu meiner alten Stock zurückkehren. Angst vor Attentaten meiner Feinde blieb mir nichts anderes übrig, als mein Familie und meinen Wesen zu verlassen und spurlos zu verschwinden. Ich suchte in verschiedenen Landen nach wirksamen Heilmitteln und hoffte, einen Weg zu finden, mein früher Markt wieder zu erlangen, als sein Vergangenheit erzählt, war wollig in sein Geschicht vertieft. Sein Hand waren zu Fausten geballt, tief Kratzspüren sehrten sein Handflatschen, und Blut floss in Strömen, doch schien sich dessen nicht bewusst zu sein. Sein Gesichtsausdruck war grimmig und unerbittlich und jagte einen Schauer über den Rücken. Verriet einen tiefsitzenden Hass auf den Schurken, der in Angriffen hat. Han Lee spürte einen Schauer, als den unaufhollichen Hass in seiner Stimme hört.
Der Himmel hat Augen, und in einem geheimnisvollen Ort fand ich unerwartet ein seltens Butch. Dieses Butch ist unglaublich tiefgründig, ich heb mir groß Mühe gegeben, och nur ein wenig davon zu verstehen, und daraus heb ich einen Weg gefunden, mein Krafter wieder zu erlangen. Ich bin dieser Methode gefolgt, und das Ergebnis. Dr. Mo hielten und bin die Satz nicht, doch sein Augen variierten einen Anflug von Bedauern. Das Ergebnis ist, dass du in dies monstros Gestalt verwandelt wurdest. Hanli sprach kalt die Wort aus, die hat sagen wollen, aber nicht bindet hat. Das stimmt, ich hat nicht erwartet, dass mein Krafter nach dem Befolgen der Anweisungen im Butch zurückkehren würden, sondern dass ich so schnell alten und zu einem alten Mann werden Word, halb Mensch, halb Geist. Der erst nickte traurig, nicht verraget über Hanli Sarkasmus. Sie müssen hüt die Ursach gefunden haben. Mein Nocken sind irgendwie durch bos Energie geschädigt. Ich lebe jetzt einen Tag, als word ein gewöhnlicher Mensch sentage leben, mein Energie ist erschöpft, und jeder Augenblick zerten meine Lebenskraft. Glücklicherweise bin ich in Heiltechniken bewandert und heb nach den Anweisungen des Butch sein geheimes Heilmittel hergestellt, das den Alterungsprozess verlangsamt und mir bis jetzt das Leben ermöglicht hat. Was hat die Beschworung, die ich praktiziert heb, im ihren Problemen zu tun? Hanli kam sofort zur Sache. Der Grund für meinen Zustand ist, dass ich in einem Butch nach einer Methode gesucht heb, den Flutsch zu brechen, die Technik des Juigen Frühlings. Sobald jemand dies Technik bis zur vierten Stufe beherrscht, kann mir helfen, die Energie zirkulieren zu lassen. Indem die Energie des Juigen Frühlings nutzt, mein geheimen Acupunkturpunkte zu stimulieren, wird ich meine jetzigen Legend kommen und mein Verlerin Essence zurückgewinnen. Warum brochen mich? Konnten sie nicht einfach jemand anderen finden, der dies Technik kultiviert? Hanli dacht einen Moment nach und stellte dann ein Frage, die ihm schon lange im Kopf herumging. Glauben sie, dass selbst Hund und Katzen die Technik des Juigen Frühlings erlernen können? Dies Technik erfordert nicht nur jung Menschen, sondern auch ein spirituell Wurzel. Obwohl ich nicht weiß, was ein spirituell Wurzel ist, heb ich, bever ich traf, 100 von Jungen gesucht, und keiner von ihnen konnte die Technik des Juigen Frühlings erlernen. Der Doktor blickte verraget. Gibt es so etwas überhaupt? Fragte Hanli etwas überrascht. Hat nicht erwartet, dass die Kultivierungsformel so streng sein wird. Die ich nur noch 5 Jahre zu leben hat, hielt ich es für unmöglich, jemanden zu finden, der die Beschwörungsformel beherrschen konnte. So wird ich wütend zum Wanderart und überall umher. Unerwartet wird ich sage der Ermordung des Sektenmeisters der 7 Mysterien und rettet ihm in diesem Moment des gemeinsamen Lieds das Leben. Auf sein Einladung hin wird ich ein Diener der Sekte und bereitet mich darauf vor, bis zu meinem Lebensend anonym auf diesem Berg zu leben. Hihi. Ein Wunder geschah. Aus Angst, mein medizinischen und kampfkunsttechnischen Fähigkeiten zu verlieren, nahm ich bei dem eines teil. Ich wollte wirklich als Schüler aufnehmen, doch irgendwie, durch ein Wendung des Schicksals, wurdete dazu gebracht, die Technik des Juigen Frühlings zu üben. Kapitel 31, die Wiedergeburt des Dämons. Hanlis Gedanken waren in Aufruhr, erfüllt von Angst, Ruhe und Verwirrung. Obwohl sein flutscht bis jetzt hinausgesogert hat immer noch keinen Ausweg gefunden, was ihn ziemlich durcheinanderbrachte. Schließlich war noch sehr jung und konnte sich nicht mit Dr. Mo messen, einem erfahrenen Veteranen der Kampfkunstwelt. Sein erzwungenen Versuch, ruhig zu bleiben und so zu tun, als es sei nichts geschehen, waren von Dr. Mo durchschaut worden. Kalter Schweiß rann ihm über die Stirn und entlarvte ihn als nichts weiter als einen Papiertiger. Dr. Mo entging kein einzige Veränderung in Hanlis Gesichtsausdruck und war sehr zufrieden mit dem immensen Druck, den ausgeübt hat. War immer davon überzeugt, dass seinen Gegner nur dann zur Wahrheit zwingen konnte, wenn ihn psychisch überwältigte. Es du mich verdächtigt und absichtlich nachgelassen, deinen Kultivierungsfortschritt zu versorgen. Hanli war von diesem Schlag von altestem Mo vor den Kopf gestoßen. Zwei Jahre natürlich nicht aus, die Wirt Stufe zu erreichen.
Glaubst du wirklich, ich Dirtschau deinen Trick nicht? Die erst 10 Stufen habe ich in nur 3 Jahren geschafft. Selbst wenn die Wirtstufe schwierig zu erreichen ist es one die Hilfe von Heilkrauten unmöglich, in 2 Jahren kein Fortschritt zu machen, sagt ältester Moduster, die Stern in Folten gelegt, voller mordrischer Absicht, als aber schon lange unzufrieden mit han Lieg usen, wer und nun endlich seinen Sohn Hereslius. Eagle, ich erklär, ältester Mo glot mir einfach nicht, han Lee lachelt insgeheim bitter, nicht erwartet, das sein Versuch, seinen Fortschritt zu verbergen, die selbst die Situation herbeigeführt hat. Fühlte sich, als wär auf einen Stein getreten und hat sich selbst eines Bein geschossen, one zu ahnen, dass damit ältesten Mo's Ausbruch provoziert hat. Ist es am Ende richtig oder falsch, all dies Torschungen aufzudecken, kein weiteren Diskussionen nötig. Ich will nicht wissen, ob den Vergangenen Taten war oder falsch wären. Ich stell dir nur ein Frage, ich geb dir ein Ja. Kannst du die Technik des Juigen Frühlings bis zur Wirtenstufe entwickeln? Der Altast lagt kalt auf und sprach langsam die entscheidend Frage aus sein Augen ruhten auf Han Lee, one zu blinzeln, und wartet gespannt auf dessen Antwort. Han Lee blieb ruhig, wusste, dass dies Frage nicht nur über das Leben des anderen in einem Jahr entscheid, sondern auch über sein eigenes Überleben. Du solltest innerlich bereits wissen, dass ich dir kein Antwort geben kann soest, musst du mein Acupunkturpunkti lösen. Hanleys ganze Körper entspannte sich, und sein Stimmwort sanfter. Als der dies Wort hort, erweckt sich sein Gesichtsausdruck, und ein Horch von Bewunderung huschte über sein Gesicht. Doch anstatt die Acupunkturpunkti zu lösen, holte vorsichtig ein klein, kunstvoll geschnitz, wirklich Holzkist aus seiner Brust. Aufgrund deiner Wort befürcht ich immer noch, dass du Hundefleisch unter dem Deckmantel von Ziegenfleisch verkaufst und den Kultivierung vernachlässigst. Das wär nichts anderes als vorher. Unser Leben zu schützen, müssen wir ein zusätzlich Sicherheitsmaßnahme ergreifen, murmelt Leser. Vorsichtig öffnete die Schachtel, in deren mit ein Weißpill lag. Dr. Mo fu kurz mit der Hand über Han Lees Körper, sein Acupunkturpunkti zu lösen, und hielt ihm, auf ein Reaktion zu warten, die Schachtel hin. Du bist ein klugerer Mann, ich muss kein weiteren Wort verlieren. Du weißt, was zu tun ist, nicht wahr? Dr. Mo kniff die Augen zusammen, seine Absichten waren abweisend. Han Lees Glieder versteiften sich, sobald sich bewegen wollte. Wortlos nahm die Holzschachtel und entnahm vorsichtig mit 2 Fingern die Pill. Stand seinem Gegner gegenüber, warf ihm keinen Blick zu, steckte sich in den Mund und schluckte sie. Haha. Sehr gut, nur die Weisen sind wirklich herausragend, wenn du mir bei meiner Ginseng hilfst, wird ich dich reichlich belohnen, ich lüge dich nicht an, ich wird dich nicht schlecht behandeln und vielleicht nehme ich dich sogar als meinen Stühler an und garantiere dir ein Leben voller Reichtum und Ruhm. Dr. Mo schlug mit der Faust auf den Tisch und versprach Han Lee voller Inbrunst groß Gunst. Nun wird ich dir die Wirkung der Pill erklären und dich daran erinnern, dass du unwissentlich gegen Tabas verstessen und dein Leben verlieren konntest. Han Lees Gesichtsausdruck blieb unverändert, zeigte keinerlei Anzeichen von Betroffenheit. Hihi, das nennt man Leichenwurmpill, kein Medizin, sondern ein Geheimmethod zur Herstellung von Wurmeien. Wenn du sie einnimmst, ruhen sie ein Jahr lang in deinem Körper. Kein Sorg, sie ist ein Jahr lang absolut sicher und hat keinerlei Nebenwirkungen. Nach einem Jahr müssen sie nur ein Spezialzubereitungsgegenmittel einnehmen, dann lässt es sich von selbst auf und hinterlässt kein versteckten Schäden. Aber wenn sie das Gegenmittel nach einem Jahr nicht einnehmen, dann wird der Parasit die Nährstoff aufsaugen, die Hull durchbrechen und all euer inneren Organ verschlingen, sodass Leben schlimmer als der Tod wird. Kapitel 32. Der Geist erwacht. Han Lee dreht sich und Jingser tur. Kurz vor der Tur drehte sich plötzlich und fragte, ältester Mo, der Herr Hinterjuk hat die ganz Zeit kein Wort gesagt. Wie geht es ihm, ältester Mo lächelt leicht, als Han Lees unerwartet Frage hört, und antwortet listig nicht sofort, sondern sagt stattdessen, die du so klug bist, versuch es doch zu erraten. Du wirst es sicher herausfinden. Han Lee schüttelte den Kopf und verließ eilig ältesten Mo's Zimmer.
Aber es nicht eriten konnte oder es einfach nicht wollte, blieb unklar. Nachdem die Tur verlassen hat, verdustete sich Han Lees Gesichtsausdruck. Diesmal konnte ich mich in meinem Kampf gegen Ältesten überhaupt nicht wehren. Hat mich mühelos überwältigt. Offenbar war ich so naiv und dacht, ein bisschen Klugheit war genugen, ihn zu besiegen. Das Ergebnis war, dass all mein Bemühungen, das 5 Giftwasser herzustellen, wollig umsonst waren, es ist nutzlos und word gestohlen. Ich muss jetzt zurückkehren und richtig trainieren, no so kann ich mein Stock verbessern, imite die sen Gedanken ginger schwerfällig in Richtung sein Zimmers. Offenbar wollte sich von Dr. Mo nicht so kontrollieren lassen. Drinnen start Dr. Mo mit aufgerissenen Augen auf den Boden, wo ein großes Loch entstanden war. Wohin hat nicht bemerkt, dass eine Art Eisenrohr zum Tessen benutzt hat, und die dabei ausgetretene giftige Flüssigkeit hat den Boden leicht zersetzt. Angesichts dieses seltsam starken Gifts überkam Dr. Mo ein Gefühl der Angst. Sprang auf und schrie wütend, dies klein Schildkröte. Sieht one kann sie Gifte brauen? Ich habe nie etwas davon beigebracht. Ich dacht, es wär nur ein gewöhnlicher Schlaftrank von der unsterblichen Insel. Dieser Verkamin Bengel ist wirklich skrupellos und herzlos und lasst sein Family im Stick. Han Lee war sich der Schockwirkung, die auf Dr. Mo ausgelost hat, nicht im geringsten bewusst. Zurück in seinem Schlafzimmer schlief sofort ein, sobald sein Kopf das Kissen beruht. Hat hüt viel einschneidend Veränderungen erlebt, und sowohl sein Körper als auch sein Geist waren wollig erschöpft. Braucht Ruhe, new Kraft zu schöpfen. Nachdem Han Lee sich ausgeruht hat, wachte langsam aus seinem Traum. Streckte sich und blickte zum Himmel. Der Osten war bereits hell, ein Zeichen dafür, dass es Montagmorgen war. Hat diesmal wohl ziemlich lange geschlafen. Han Lee streckte sich, aber stand auf, stutzte sein Kinn mit beiden Handen ab und legte die Arm auf sein Oberschenkel. Überlegt, wie sich Dr. Mo's Kontroll entziehen konnte. Offensichtlich wurde hier ein Jahr lang absolut sicher sein, der dachten sein eigenes Leben, wurde ihm nichts antan und sogar als tun, sein Sicherheit zu gewährleisten. Aber nach einem Jahr noch sicher sein wird, war schwer zu sagen. Han Lee machte sich kein großen Sorgen die Technik des Juigen Frühlings. Hat bereits am Vortag die Wirtstufe erreicht, und selbst die 5. Stufe nach einem Jahr zu erreichen, war ein kindes Spiel. Musst sich kein großen Sorgen machen. Hat auch einen Plan, mit der Leichenwurmpill fertig zu werden. Musst seinem Gegenüber nur seinen Fortschritt in der Kultivierung sehen und dann verlingen, dass dieser im Suist das Gegenmittel gab. Wie legt werden der deswegen nicht verraten. Plötzlich fiel Han Lee etwas ein. Zog ein kleines Medizinfläschchen hervor und holt ein türkisfarben Pill heraus. Legte den Kopf in den Nacken und schluckt die Pill. Nach einer Weile, als sah, dass die Medizin zu wirken begann, untersuchte sich leise. Hussen, die Todsaberpill von Altman Mo hat mich wirklich nicht getäuscht. Selbst das Chinglingpulver, das all Gifte der Welt neutralisieren kann, ist völlig nutzlos. Es scheint, als müsst ich wirklich ein Jahr warten, bis ich ein Gegenmittel bekomme. Han Lee murmelt etwas frustriert vor sich hin. Nachdem die Medikamentenflaschen sein Brust gelegt hat, setzte sich auf und stand auf. Ging zum einzigen Tisch im Zimmer und begann, auf und ab zu gehen. Langsam, die Arm verschränkt, lief hinunter, während sich weiter Sorgen machte und über die Problem nachdacht. Immer wieder dacht Han Lee darüber nach und glaubte Dr. Mo nicht so recht. Wusste, dass die Wort des anderen definitiv viel Ungenauigkeiten enthielten. Leider wusste das auch, aber wird trotzdem von dem anderen Mithilfe familiärer Verbindungen manipuliert und hat keine Möglichkeit, sich zu wehren. Han Lee war sehr skeptisch, ob Dr. Mo sein Versprechen in einem Jahr halten wird. Wenn es wirklich so einfach war, wie der andere behauptet hat, wäre es großartig. Dann gäbe es keinen Grund, sich zu wehren. Aber fürchtet, dass der andere viel unangenehm dingeber in Verbage und dass sie sich im entscheidenden Moment gegen in Wenden und in vernichten werden. War völlig unvorbereitet,
und hatte den überhaupt die Kraft, sich zu wehren und einen Weg zum Überleben zu finden? Hanli grübelt lange darüber nach, fand aber kein zufriedenstellend Lösung. So wolle als auch Dr. Mo waren besorgt. Der ein Furchtit, sein mangelnder Fokus auf die Kultivierung wird ihnen selbst schäden, warende sich Sorgen machte, der an der konnte, sich kein Sorgen zu machen, zu Gewalt greifen. Ursprünglich hatte dies not sein wollen, den anderen einzuschachten und in zum Nachdenken zu bewegen, doch nun lag das Leben seiner Verwandten in seinen Händen, was in Verlegenheit bracht und zu einem Kompromiss zwang. Muss ich wirklich mein Leben dem anderen anvertrauen und hoffen, dass nicht seht und mich verschont, mehr, fragte Hanli leicht verraget. Nein, auf keinen Fall. Mein Schicksal kann nicht von anderen bestimmt werden. Mich von jemandem komplett manipulieren zu lassen, ist Kapitel 33, Private Transaction. Hanli nahm das Ziel, warf den Eimer in den Tiefen Zog in langsam wieder hoch. Das Quellwasser lief über. Muhelos hob Hanli den Eimer über seinen Kopf, dreht sein Handgelenk leicht, und im einem sichen spritzt das Wasser und durchnast in von Kopf bis Fass. So cool, so angenehm, riefen Hanli und ein anderer junger Mann gleichzeitig. Verständlich, es war Sommer, die Sonne brannte, und die Hitze war unerträglich. Die beiden, oberkörperfrei, waren vom kühlen Bergquellwasser durchnast und fühlten sich unglaublich wohl. Hihi. Kleiner Bruder Han, du hast echt einen guten Platz gefunden. So einen kleinen Teach so einem versteckten Ort, und du hast ihn sogar entdeckt, sagt der sonst so cool workend young man plötzlich. Das ist doch nichts Besonderes, aber ich hab schon viel schwerer zu finden dort entdeckt. Leider gab es dort kein Kulswasser, der an der young man erwidert one zu sagen die Kompliment. Dieser young man war Hanli, der an der Li Fei der gekommen war, mit diesen zu besorgen. Li Fei hat von Hanli ein Schmerzmittel erhalten und war nach der ersten Anwendung von dessen außerordentlicher Wirksamkeit begeistert. Die Schmerzen, die Noschenmark-Extractionspiel verursacht hatten sich deutlich verringert. Von die und Villa Li Fei die Control, wann immer Hanlis Medizin nicht einnahm, ertrage die Schmerzen der Noschenmark-Extractionspiel nicht mehr. Infolgedessen wurde ursprünglich für ein Jahr gedacht wordt und Medizin innerhalb weniger Monate aufgebraucht. Aufgrund dieser extremen Qualen blieb Li Fei nichts anderes übrig, als Hanli schamlosem weitere Medizin zu bitten. Zu dieser Zeit war auch Hanli bestrebt, sein Hygiene stark zu erhöhen. Als das sein gegenüber den Pfad der 7 Ebenen der Kultivierung beschritten hat, schlug im direkt einen Tausch vor und verlangte von Hanli, die ultimativen Techniken des Pfads der 7 Ebenen beizubringen. Nachdem Li Fei im Lauf der Jahr viel Prüfungen und Schwierigkeiten durchgemacht hat, nahm Hanlis Angebot bereitwillig und willigte sofort ein. Zu verhindern, dass außenstehende Geheimnis entdeckten, suchte Hanli fleißig im Umkreis von 10 Meilen den Bergzeiger nach geheimen Orten für ihr Treffen. Zu bestimmten Seiten trafen sich dort heimlich. Hanli bracht anderen Heilkrauter, und im Gegenzug vermittelte dieser im Kampfkunsttechniken des 7 Pfads. Beide waren im diesem Austausch äußerst zufrieden. Diese Art des Austauschs dauert über ein halbes Jahren. Nach mehr als einem halben Jahr des Kontakts fanden Li Fei und Hanli einander sehr sympathisch, und unbewusst war ihre Beziehung eine enge Freundschaft geworden. Li Fei war besonders angetan von dem von Hanli gefundenen Ort, vor allem wegen des Sees, der ringsum von hohen Klippen und Felsversprungen umgeben war und in dessen mit sich ein kleines Becken befand. Der einzige Ausgang war ein klein, sehr eng Hole, durch die man kriechen musste. Der hohlen Eingang war noch ungewöhnlicher, denn direkt daneben wuchs ein uralter Rabinienbaum. Vor allem aber war dieser cool See inmitten all der Sorgen des Lebens einwawalt hat. Nachdem sein Muskeln gedehnt hat, wirkte es unglaublich belebend, sich im ein paar Eimen kühlen Wassers zu erfrischen. Als ausgetrunken hat, blickte Hanli Sonn auf und sagt, die Berserkerkraft, die du mir letztes Mal beigebrachtest, war so stark, es liegt mir nicht. Gibt es einander flexibel und geschickte Kampfkunst, die zu mir passe, Bruder Han, glaubst du, die 7 Galahali ist nur für mich? Dass ich beliebig Kampfkunst lernen kann?
Ich kann mir dort nur ein paar Orsischen. Mein Kampfkunst ist stark jung orientiert, also muss ich natürlich ein Kampfkunst imiti starker jung nature finden, lie fei warf han lie einen finsteren Blick zu, antwortet im aber wunged spur von what? Wer ist Bruder? Lie. Der Anführer unserer Jünger? Wie kann man in imiti den gewöhnlichen Jungen der Siebenfußhalle vergleichen? Han lie lachelt verligen, also merkte, dass han lie etwas veraget war, und trat vor, ein paar schmeichelhafte Wort zu finden. Es ist nicht leicht, von unserem großen Genie han ein paar Kompliment zu bekommen, kischet lei fei und nekte han lie was für ein Genie? Stimmt es nicht, dass ich jeds mal, wenn ich gegen dich kämpfe, nach notwendigen Schlagen zu Boden gehe. Pf. Das liegt daran, dass ich meine Energie einsetz und imiti Ungeschicklichkeit den Fähigkeiten übertreff. Das sollt nicht als können. Wenn ich meine Energie nicht einsetzen wird, wär ich mir selbst nach 100 Schlagen nicht sicher, ob ich dich zu Boden bringen konnte, wer kämpft denn ohne Energie? Ultra Bruder Lei ist viel zu bescheiden? Ich bin nicht im geringsten bescheiden. Du hast nie Kampfkunst studiert und noch nie gegen jemanden gekämpft. Das Einzige, was du gelentest, ist dies verdammte Mental Technik, und trotzdem verstehst du die Bewegungen in so kurzer Zeit so gründlich. Wenn du kein Genie bist, was bist du dann? Kapitel 34, die Technik des Augenblinzelns. Die Technik des Augenblinzelns, murmelt Han Lee, nachdem den Namen der Schwerttechnik einmal gelesen hat. J.A. Was soll das denn MIT Schwerttechnik und Blinzeln? Dieser Name ist lächerlich, es du dies Schwerttechnik gemmels gut, fragte Han Lee besorgt. Natürlich nicht. Wer braucht schon ein Kampfkunst, die keine Energie erfordert? Ist das nicht Wahnsinn? Ich selbst habe seit ihrer Entstehung noch nie praktiziert. Man sagt, wann den Ältesten, der ursprüngliche Schafen hat, der die 7 Sekte mehrmals vor Gefahren rettet und vor seinem Tod in seinem Testament verfügt, dass dies Schwerttechnik in die Halle der 7 Welten aufgenommen werden sollte, where die Technik des Augenblinzelns niemals ein der höchsten Techniken der Halle der 7 Welten geworden, diese liefeu, sein Wort standen in krassem Gegensatz zu seiner coolen Art. Bever Han Lee überhaupt fragen konnte, hat bereits die gesamte Entstehungsgeschichte dieser Schwerttechnik erzählt. Natürlich hat sein gewohnt Sunj vor Han Lee nur ein oder zweimal zum Vorschein gebracht. Draußen, vor seinen Mitschulen, gab sich wieder cool und distanziert, Ultra Bruder Lee. Nach Lee Fei us Erzählung sagt Han Lees Instinktim, dass dies genau das war, wonach gesucht hat. Ultra Bruder Lee, konntest du mir ein Kopie dieser Schwerttechnik anfertigen und SIEAUS der 7-Fußhalle mitnehmen? Hey, kein Problem. Wo wir gerade von Kampfkunst sprechen, es ist schwierig für mich, ein Kopie für dich anzufertigen, weil so viel Leute jeden Tag kommen, SIE zu sehen. Dies Blinkaugen-Schwerttechnik liegt einfach in einer Ecke und niemand beachtet SIE. Ein Kopie anzufertigen ist jedoch ziemlich mühsam. Wie wäre es, wenn ich dir das gesamte Schwerthandbuch heimlich gebe, damit du es MIT nach draußen nehmen kannst? Sobald du MIT DEM abschreiben fertig bist, gebe ich es dir unauffällig zurück. Absolut niemand wird es bemerken, Lee Fei machte einen ziemlich kühnen Vorschlag. Han Lee sah, dass selbst sicher wirkte, und stimmte zu. Hat sich ursprünglich etwas Sorgen gemacht, dass die Person vor beim Abschreiben der Schwerttechnik etwas aufschreiben konnte. Hat ein paar Fälle gemacht, wo nicht im Unrecht. Jetzt, die das Original Schwerthandbuch erhalten konnte, war es natürlich viel besser. Gut, es wird spät, ich sollte zurückgehen und üben. Sonst konnte der Obersteward der 7 Blütensekte herausfinden, dass ich mir hinausgeschlichen habe, Lee Fei trocknet sich zog sich und machte sich zum Gehen bereit. Han Lee sagt nichts mehr, sondern ermahnte nur, beim Diebstahl des Schwerthandbuchs vorsichtig zu sein und sich nicht erwischen zu lassen. Lee Fei dreht sich nicht winkte mit der Hand hinter sich und Kapitel 35, die Beschaffung des Geheimhandbuchs. Ein Dutzend Tage später, an einem Nachmittag, schlich sich Han Lee heimlich ausdem Tal der göttlichen Hand, Lee Fei zu treffen.
Genorgenemen konnte man nicht von einem heimlichen Ausflug sprechen. Dr. Mo wusste schon lange von Hanleys häufigen Abwesenheiten ausdem Tal, griff aber nicht ein Unließen gewaren. Dies Gleichgültigkeit beunruhigte Hanley zunächst. Wusste nicht, welch Vorbereitungen oder Pläne sein Gegenüber hegte. Nachdem mehrmals die Bewegungen hinter sich beobachtet hat, stellte leichtet fest, dass ihm niemand folgte. Ungefähr im Rücken beschleunigte sein Schritt. Nach einer langen Reise, auf der betrachtliche Distanz zurückgelegt hat, begriff Hanley allmählich, dass die im Gewort Freiheit einen Grund haben musste. Der Grund für die Zurückhaltung des Arztes gegenüber Hanley lag darin, dass im inneren Konflikten zu kämpfen hat. Obwohl Hanley gezwungen hat, die Leichenwurmpil zu nehmen und das Leben von Hanleys Verwandten bedroht hat, wodurch Hanley in den Rand des Todes geriet, wusste dass solch brutal Methoden, den anderen zu unterdrücken, in nur groll erfüllen und sein zukünftig Kultivierung verhindern würden. Würde sein Freiheit weiter einschränken, Widerstand unausweichlich. Dr. Mo wollte ohnehin, dass die Technik des Juigen Frühlings aktiv kultiviert, und konnte ihn nicht dazu zwingen. Hanley war sich der Konsequenzen dessen vollkommen bewusst, und sein Mut wuchs noch. Vor seinem Aufbruch hatte Dr. Mo's wachsamen Blicken sorgfältig ausgewichen. Nun aber schritt wie zu erwarten, selbstbewussten im Vorbei. Äußerlich wirkte Hanley sehr gelassen und unbekümmert, innerlich war jedoch nach wie vorsichtig. Sobald das Tal verlassen hat, aktivierte die Technik des Juigen Frühlings, wodurch sein Sinne, Sehen, Hören und Tasten, auf ein unvorstellbares Niveau gesteigert wurden. Hanley hat als im Umkreis von seinen Metern unter Kontrolle und war sich sicher, dass selbst Dr. Mo's wachsamen Augen nicht entkommen konnte. Eine direkte Konfrontation war zwar nicht möglich, aber im seinen 5 Sinnen war sich absolut sicher. Vorsichtig umging Hanley die patrouillierenden Jünger und kroch durch einen Geheimgang hinter einem uralten Rabinienbaum zu einem kleinen Teich. Dort sah Li Fei nach dem Beckenrand sitzen. Dieser senkte den Kopf und betrachtet sein nackten Fuß im eiskalten Wasser. Platsch, platsch, das Geräusch von Lies heftigem Planschen holte wieder und spritzbunt Wassertropfen auf. Als Hanley eintritten hort, blickte nicht einmal auf, sondern beschwert sich. Bruder Han, du wirst immer langsamer. Jedes Mal wartest du über einen halben Tag, hattest du nicht etwas früher kommen können. Tut mir leid, ich. Hanley klopfte sich den Schlamm von der Kleidung und wollte gerade etwas erklären. Nimm das, Hanley ausreden zu lassen, warf Li Fei die Großtasche zu, die trug. Was ist das? Ein Delikatesse, fragte Hanley etwas verwirrt. Dann fühlte etwas Hartes und Schweres in der Tasche, etwas, das nicht nach Essen aussah. Du kennst doch nur Essen. Hast du mir nicht gesagt, ich soll dir das Schwerthandbuch für die Augenspalten Schwerttechnik geben, funkelte Li Fei in Ernsten. Das soll ein Schwerthandbuch sein? Bist du sicher? Du hast doch nicht etwa einen Wettstein aus deinem Garten in ein Tasche gesteckt, oder? Hanley schüttelte die Tasche heftig, sein Gesichtsausdruck verriet Ungläubigkeit. Die ist so schwer versagt, bei den Handen hochzuheben und war beinahe umgefallen. Haha, Li Fei konnte sich ein Lachen nicht verneifen, sein Mund stand weiter fern, und fiel schließlich zu Boden, bedeckt Schlamm und Gras. Hanley beugt das etwas seltsam Verhalten des anderen misstrauisch und wandte sich dann der ziemlich großen Tasche zu. Bing, Stias leicht dagegen und schien etwas Merkwürdiges zu spüren. Hanley ignoriert den irritierten Gesichtsausdruck des anderen, beruht die Tasche, stellte ab und setzte sich den Ben. Für ihn war es reine Zeitverschwendung, zu raten, was es war. Sein sauberen, weißen Hand legten sich auf den Noten der Tasche, sein Finger bewegten sich leicht, ein Verschwimmensbild erschien, und der Noten lost sich. Klatsch, klatsch, ein Applause tonte. Hanley, der gerade im Begriff war, nun wissen schon, sich Zudrahen, nach der Quelldiocese unpassenden Geräusches zu sehen. Wusste nicht, wann, aber Li Fei hat bereits aufgehört zu lachen und sein Schuh angezogen. Klopfte sich selbst auf die Handflächen und fuhrt sich an, als will sich aller Kraft zu sprechen, sein Handflächen liefen dabei nur rotten.
Butcher. Kapitel 36, Erschrocken. Als Li Fei Johan Lies Zorn so, Wara nicht lange verraget, doch sein Gesichtsausdruck blieb ausdruckslos. Senkte den Kopf, steckte sich den kleinen Finger eines Ohr und wackelte damit, Berit, sich jede Situation zu stellen. Nach seinem Ausbruch bemerkt Han Li, dass Li Fei Yus Gesichtsausdruck so ausdruckslos wie ein Mauer war, als hat nichts gehört, und dass wieder ruhig war. Spürte, dass etwas nicht stimmte. Du bist kein gedankenloser Mensch und auch kein großen wahnsinniger Narzisst. So etwas Unüberlegtes muss einen Grund haben, fragte Han Li, nachdem sich wieder gefasst hat. Als Li Fei sah, dass der Zorn seines Gegenübers so schnell verflogen war und wieder ganz der Ort war, verspürte ein wenig Ruhe. Doch äußerlich gab sich klaglich und jammert, oh Gott, ich bin wirklich unschuldig, ich wollte dir doch gerade als erklären, aber du hast mir kein Gelegenheit zum Sprechen gegeben, und jetzt gibst du mir auch noch die Schuld. Ich bin doch kein unvernünftiger Mensch, diese jammend tun und die gespielt Krankung waren so aufgesetzt, dass man sein wahres Gesicht sofort erkannte und einen trügerischen Eindruck machte. Han Li hat am liebsten mit Wolle wucht getreten, wie einen Hund, der an einem Nocken nagt. Willst du mir etwa hinters Licht führen? Erkle dich. Hast du mit diesem Schurkenblick kein Angst, von deinen Mitschülern, die dich bewundern, gesehen zu werden? Willst du, dass dich so sehen? Woher hast du dich doch als draufgängerischen, skrupellosen Killer inszeniert? Werden die sich jetzt nicht all in Luft auflösen? Fragte Han Li ungeruht und nektern leicht. Han Li war nicht in der Stimmung für Scherz, wenn die Sache nicht ordentlich angegangen wurden beide in großen Schwierigkeiten stecken. Li Fei schien Han Lies Gedanken zu verstehen und hört auf, in zu verspotten. Müd ginge zu dem Bundel vor sich, buckte sich und hob ein geheimnisvolles Handbuch auf. Nach einem Moment der Ernsthaftigkeit legte sich ein geheimnisvoller Ausdruck auf sein Gesicht, ein halbes Lächeln umspielt sein Lippen, also Han Li das Buch reichte und mit den Augen bedeutet, es zu öffnen und hinzusehen. Han Li nahm das dann Handbuch beiläufig entgegen und musterte misstrauisch. Konnte nicht erahnen, welchen hinterlistigen Plan Li Fei diesmal ausheckt. Offner es und sei hinein, dann wirst du es verstehen. Li Fei sprache mit einem Tonfall, der zwar wichtig klang, aber in Wirklichkeit hinterholtig war, und sagt, sag es doch ihn fast direkt, warum so geheimnisvoll, obwohl Han Li missmutig dreinblickte, griff dennoch nach dem geheimen Handbuch und öffnete es. Kaum war der Einband geöffnet, kam ein weißes Blatt Papier zum Vorschein, auf dem in großen, deutlichen schwarzen Buchstaben Handbuch des Blitzaugenschwarz stand. OJ, rief Han Li leicht überrascht. Li Fei hat ihm fast so ein geheimes Handbuch in die Hand gedruckt, wollte Han Li wohl überraschen. Erschreck nicht, sei dir dies anderen geheimen Handbücher an. Unmittelbar darauf warf Li Fei Han Li via weitere Bücher zu. Han Li nahm sie nacheinander entgegen, schlug sie schnell auf und war völlig verbluft. Auf jedem dieser geheimen Handbücher prangte in großen schwarzen Buchstaben die Aufschrift Handbuch des Blitzlichtschwarz. Nach einem Moment fassungslosen Schweigens wandte Han Li schließlich den Blick von den Büchern ab. Blickte auf, deutete mit dem Finger auf den Stapel Handbücher am Boden und stammelte, du darfst mir auf keinen Fall sagen, dass das als Handbücher für das Blitzschwarz sind, leider, kleiner Bruder Han, es du richtig geraten. Der andere zuckte mit den Achseln, breitet enttäuscht die Hand aus und wirkte unerklärlich. Sein Mundwinkel zuckten jedoch leicht, und in seiner Stimme klang ein Horch von Schadenfreude mit, der sogar nicht zu seinem Verhalten passt. Das ist unmöglich. Hier liegen etwa 100 geheim Handbücher herum, warum sollten die all Handbücher für das Blitzschwarz sein? Han Li ignoriert die Wort des anderen völlig und hinterfragte sofort die unglaublich Sache. Du fragst mich, aber wenn soll ich denn fragen? In einer echten Bibliothek so ich plötzlich einen Stapel geheimer Handbücher mit genau diesem Namen. Ich war ziemlich überrascht, Li Fei hob die Augenbrauen und murmelt vor sich hin, sein Gesichtsausdruck verriet noch immer Angst. Also Han Li dann fassungslos und sprachlos das die Hen sah, musste schmunzeln.
Han Lees überraschter Gesichtsausdruck war völlig fei ein ungewöhnlicher Anblick. Normalerweise wirkte Han Lee vor ihm ruhig, gelassen und intelligent, das wird überrascht war ihm undenkbar gewesen. Doch Han Lees verblüffter Gesichtsausdruck in diesem Moment ließ Lee fei erkennen, dass sein Hartarbeit der letzten Tage nicht umsonst gewesen war, sondern sich voll und ganz gelohnt hat. Nach einer Weile fast sich Han Lee wieder. Nahm schnell die geheimen Handbücher in die Hand, senkte kurz nachdenklich den Kopf, blickte dann auf und fragte langsam, hast du dies geheimen Handbücher geprüft? Wie viel sind es insgesamt? Natürlich habe ich all geprüft, Kines. No einmal gab es insgesamt 74 Bücher mit demselben Titel, Lee fei meldet sich sofort zu Wort und sprach one umschweif. Ich kenn die genaue Anzahl dieser geheimen Handbücher nicht. Wenn uns bei unserer Rückkehr auch nur ein oder zwei Fällen, wird das ein großes Problem sein, erklärt es kurz, während weiterging. Han Lee schlug vorsichtig die vergilbten Seiten auf und untersuchte das geheim Handbuch in seiner Hand langsam und aufmerksam. Kapitel 37, 3 ungeschliffene Techniken. Das Rascheln der umgeblätterten Seiten war angenehm und klar. Doch Lee fei verabschied dieses Geräusch. Ignoriert Han Lee, der in sein Studien vertieft war, rannte zurück zum Teigrand, zog das im Schlamm steckend Langschwert heraus und untersuchte es eingehend. Han Lee warf Lee fei einen Blick zu, dessen unbandige Energien beeindruckte, und wandte sich dann wieder dem geheimen Handbuch in seiner Hand zu. Ein Auge, seine Bewegungen, wohl konnte nur Han Lee ein solches Buch in solcher staunlicher Geschwindigkeit lesen. Ein dickes Buch war in Windeseil durchgelesen. Senkte den Kopf, wann es an zu sehen, und griff beiläufig nach einem anderen Buch, in dem unentwegt blätterte. Han Lees Augen verengten sich leicht. Während des Lesens wirkte diligentlich nachdenklich, sein Blick fest auf das geheim Handbuch gerichtet, unfähig, auch nur einen Augenblick davon abzuwenden, sein Kopf bewegt sich rhythmisch mit seinen Augen. Wirkte wie ein Butcherwurm und nickte zufrieden. Die sieht Virgin wie im Flug, und Han Lee überflog eilig ein Exemplar des Handbuchs des Augenschlitzschwerts. Als gerade das 11. geheim Handbuch las, hielt plötzlich in und zog das Evangelicin Buch aus seinem Stapel Habslichkeiten hervor. Schloss die Augen und ruht sich kurz aus nachdem sich etwas erholt hat, setzte sich im Schneidersitz hin und nutzte die Technik des Juigen Frühlings, amals, was gerade aus den sein geheimen Handbuchen gelesen hat, mental zu wiederholen. Innerhalb kürzester Zeit veranderte sich Han Lees Gesichtsausdruck dramatisch. Mal war aufgeregt, mal trug ein nachdenklich Sternfalt, mal war wollig erschöpft und voller Schmerz. Nach einer unbestimmten Zeit öffnet Han Lee schließlich die Augen und erschrak über etwas Großes vor ihm. Lee fei's Kopf war wie ausdem nichts direkt vor ihm aufgetaucht, Nasen beruhten sich fast. Was magst du dir? Solltest du nicht, Schwertkampf üben, Bruder Han, wie spät ist es? Du stellst immer noch so ein blöd Frage, Lee fei zuckte zusammen und schmollt. Han Lee bemerkt, dass das Licht in ihrem schwacher geworden war. Blickte zum Himmel auf, war bereits in ein dunstiges Dunkel getorcht, die Nacht war hereingebrochen. Oh je, die Zeit vergeht so schnell, ich hab gar nicht gemerkt, wie lange es her ist. Han Lee stand auf und streckte sich. Hast du etwas Interessantes in dem geheimen Handbuch gefunden? Lee fei musterte gespannt und hoffte, das Endergebnis zu erfahren. Nun es ist nicht schlecht, durchaus passend für mich was heißt hier nicht schlecht. Sag doch etwas Praktisches, sagt Lee fei etwas missbilligend. Es genau zu sagen, dieses geheim Handbuch ist ein einziges Durcheinander, nichts ist vollständig, es ist nur eine Ansammlung von Bruchstücken. Han Lee sagt langsam, die Blitzaugen-Schwerttechnik ist in der Tat interessant. Gibt es so ein Schwerttechnik wirklich? Warum hat es so einen seltsamen Namen? Lee fei war immer noch nicht zufrieden und fragte weiter. Die Blitzaugen-Schwerttechnik existiert, aber nur in einer Mischform. Die geheimen Handbücher hier sind nur ein kleiner Teil des Ganzen. Han Lee sagt geduldig, warum es diesen Namen hat? Dafür gibt es einen Grund. Welchen Grund? Kannst du es nicht einfach auf einmal sagen? Sag es nicht Satz für Satz, so wie ein alter Gelehrter. Lee fei funkelte ihnen. Han Lees gemächliches Tempo beunruhigte sie zutiefst.
Han Li war vollig Hilflos ausgeliefert und musst schneller erklären. Laut dem geheimen Handbuch nutzt dies Art der Schwertkunst den Lichter und optisch Torschungen, den Feind zu besiegen. Oft verliert der Feind de durch augenblicklich sein Leben, daher der Name Blinkens Augenschwert dort so ein bizarre Schwertkunst gibt es wirklich. Es gibt wahrlich viel außergewöhnlich Menschen auf der Welt, dacht Li Feiyu interessiert. Verstumt aber sofort wieder, als Han Li sagt, dies Schwerttechnik hat drei Bedingungen, die ihr Ausübung verhindern. Fortschritt in der inneren Energie, unmöglich, mangelnd Willenskraft, unmöglich, mangelndes Talent, unmöglich. Schon die erste Bedingung ließ Li Feiyu das Interesse verlieren. Seine innere Energie hat bereits ein beachtliches Niveau erreicht, konnte es sich nicht leisten, seine Kraft für dies unbekannte Schwerttechnik zu verschwenden. Kapitel 38, Begegnung mit einem Spion bei Nacht. Han Li durchquert den dunklen Wald mit geschafften Sinnen. Für einen gewöhnlichen Menschen war der Bergpfad neblig und undeutlich, doch für ihn war es taghell und konnte klar sehen. Sein Vorsicht galt nicht wilden Tieren im Wald, sondern einem geschafften Instinkt. Sieht der Umzug der 17. Sektor auf den Zeiherberg war der ursprünglich Tieram Wald nach und nach gerodet worden. Von wilden Tieren ganz zu schweigen, sogar Giftschlangen waren schon in den Mägen zahlreicher Jünger gelandet. Dies Extremvorsicht, das scharf Gehör und die wachen Augen in unsicheren Situationen, war ihm nicht angeboren, sondern hatte nach seiner panischen Flucht vor Dr. Mo entwickelt. Genau dies Eigenschaft half ihm später, viel unerwartet Schwierigkeiten zu vermeiden und die Gefahr zu minimieren. Der Bergwind schien starker zu werden, ein rauschendes Geräusch jagte Han Li einen Schauer über den Rücken. Spürte, dass den Waldrand schnell hinter sich ließ. Leichtet atmet auf, der Weg allein durch die stockfinstere Landschaft hat ihn belastet. Han Li's Schritt waren nun größer, als wollte den Wald so schnell wie möglich verlassen. Plötzlich fegte ein heftiger Bergwindstoß aus der entgegengesetzten Richtung. Als der Wind vorüber war, blieb Han Li abrupt stehen, als hatte etwas Ungewöhnliches bemerkt. Runzelt die Stirn und lauschte aufmerksam. Nach einem Moment wird sein Gesichtsausdruck ernst. Hört leise Schreit. Obwohl es sehr leise und weit entfernt waren, war klar, dass sich zwei Personen im hörten. Die Gestalt kam immer näher. Blitzschnell huschte Han Li davon, flink wie ein Katz, und verschwand lautlos im dichten Wald zu beiden Seiten des Pfads. Als noch wenig Dutzend Meter vom Pfad entfernt hinter einem großen Baumstand, blieb er stehen und machte sich klein, sich zu verbergen. Von der Vorderseite des Baums war unsichtbar. Erst nachdem ein Gutsversteck gefunden hat, fühlte sich Han Li etwas wohler. Nicht, dass überm feindlich gewesen war, aber in diesem abgelegenen Ort, in der dunklen Nacht und bei starkem Wind, war es ziemlich ungewöhnlich, dass zwei Personen hierher herkommen, höchstwahrscheinlich hatten sie etwas zu verbergen. Wollte nicht wütend werden und gejagt werden, nur weil die Geheimnis anderer kannte. Wenn jedoch selbst in Sicherheit war und keine Gefahr ausgesetzt, wird Han Li es genießen, die Geheimnis anderer zu belauschen. War kein sturer Hütschler, mit solch einem Glück direkt vor der Tür würde sich dies Chance sicherlich nicht entgehen lassen. Unten vom Berg, gut Vorkerungen getroffen, sieht, Bandenführer, du, wird Fragment verhalten und verhalten in der Fern. Der Stockwind auf dem Berg trug die meisten wird fort, nur wenige erreichten Han Li's Ohren. War überrascht, ein so großes Geheimnis zu erfahren. Im Umkreis von mehreren hundert Meilen gab es nur einen, der als Bandenführer galt, den Anführer der Wildwolf-Band, Goldener Wolf Jiu Tianlong, einen gefürchteten Feind ihrer Sekte. Dies hier zu hören, regte in wahrlich zum Nachdenken an. In den Augen der Jünger der 17. Sekte war Jiu Tianlong ein blutrünstiger Dämon. Gerügt machten die Rund, ist groß und muskulös, wild wie ein Dämon, jahrsornig und es dreimal täglich Menschenfleisch und trinkt das Blut lebender. War gewiss kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein wahrhaft furchteinflößend Gestalt, die will Jünger in Angst und Schrecken versetzt. Doch laut Li Feiyu so die Realität ganz anders Jiu Tianlong war weder besonders groß noch einschüchternd, sondern schlank und gut aussehend und mit seinen etwa 30 Jahren noch recht jung,
ganz anders als die gerucht. Trotzdem war ein Killer, der bei der geringsten Provokation sofort zuschlag und so furchteinflossend war wie in den Legenden beschrieben. Wie hatte sonst mit seinem Aushen die Bandenmitglieder der Räuberband unterdrücken können? Hanley erinnert sich an einige Momente mit Gu Tianlong, ein Schauer lief ihm über den Rücken, und krummte sich noch enger zusammen, sein Atem ging flacker. Diesmal, die List, muss erledigt werden, weitere gedampfte Stimmen drängen sein Ohr, diesmal deutlicher als zuvor. Die beiden waren nun viel nahe an Hanley hereingekommen. Hanley wagte es nicht, laut zu schreien, denn wusste, dass sterben wird, wenn entdeckt wird. Dies beiden waren mit Sicherheitsspione der Wildwolf-Band, und sie würden niemals zulassen, das gemmende Geheimnis erfahren. Der Plan ist, schnell. Die beiden sprachen langsam, Stimmen würden immer leiser, als wären sie am Kern der Sache vorgedrungen. Nach einem weiteren Moment. Die Geräusche würden lauter, doch die folgenden waren undeutlich, nur noch undeutlich vom Wind und seinen Ohren getrieben. Offensichtlich hatten sie den Bergpfad wo Hanley passiert, Gestalten entfernten sich allmählich. Einen Moment lang blieb Hanley hinter dem großen Baum stehen und wagte es nicht, sich zu bewegen. Mithilfe der Technik des Juigen Frühlings vergewisserte sich, dass sich niemand sonst in einem Umkreis von 10 Metern befand, bevor langsam aufstand. Diesmal schatzte sich glücklich, mit dem lebende Wunsch kommen zu sehen. Glücklicherweise hatte die Bewegungen der beiden Spione vorher bemerkt, andernfalls wäre ihnen frontal begegnet. Word der an der nach seiner Identität fragen, würde unweigerlich zum Schweigen gebracht werden, und noch schlimmer, angesichts seines aktuellen Konnens hatte nicht einmal einen von Ken Hoffnung aufflatscht gehabt. Hanley stand regungslos und strich sich sanft mit dem Finger übers Kinn. Sein Blick war in die Richtung gerichtet, in die beiden verschwunden waren, und sein Augen waren voller Nachdenken. Aus ihrem abgebrochenen Gespräch schloss dass der an der offenbar in naher Zukunft ein Action plant, die der 7. Sektor schäden wird, und dies Action stand in engem Zusammenhang mit der List. Hanley hat noch ein weiteres unerwartetes Detail entdeckt, obwohl die beiden nicht gesehen hat, erkannte die Stimme eins von ihnen. Obwohl sie nur ein oder zweimal miteinander gesprochen hatten, erkannte dank seines außergewöhnlichen Gedächtnisses den Sprecher als den einfachen Küchenchef des Berges. Dieser Küchenchef hat einen guten Eindruck auf ihn gemacht, als ihm das Kaninchen verkauft hat. Kapitel 39, ungewöhnlich Umstand. Hanley fand die Stimme des verbliebenen Spions sehr fremd, hat dies Person wohl noch nie zuvor getroffen. Der Stimme nach zu erteilen, war dies Person jedoch relativ jung, wahrscheinlich in ihren Zwanzigern. Unglücklicherweise fehlte Hanley, der sich schützen wollte, der Mut, heimlich zu sparen, die fürchtet. Die beiden hatten ein Hochkultivierung und konnten seinen wachsamen Blick bemerken. Wäre es nicht verheerend, wenn sie einen Fremden in der Nähe entdeckten? Nach dieser Erfahrung musste in Zukunft auf Reisen äußerst leise sein. Lange nach dem Abendessen kehrte Hanley endlich in sein Unterkunft zurück. Wie schon zuvor sagte Dr. Mo kein Interesse an Hanleys mysteriöser Rückkehr und warf ihm nicht einmal einen Blick zu. Normalerweise ließ Dr. Mo Hanley, abgesehen von der verabredeten Göttermedizin, wollig gewaren. Hanley war wollig ratlos gewesen, hatte die von Dr. Mo mitgebracht Medizin, das vorbereitet Gebrauch, nicht gesehen. Ohne der kostbaren Heilkrauter, die beim Abstieg vom Berg gesammelt hat, schloss dass die Gegenzeit die Hoffnung auf ihn aufgegeben und sogar einen finsteren Plan geschmiedet hat. Hanley verabscheut die kostbaren Arzneien, die Dr. Mo mitgebracht hat, zutiefst, doch keinen Verdacht zu erregen, musste sie Wunsogen einnehmen. Fürchtet nicht, dass die Arzneien Gift enthielten, im Jets zu schäden, sich selbst zu schäden. Was die Begegnung mit den Spionen der Wildwolf-Gang auf halbem Weg betraf, überlegt Hanley, wie sie auf dem Rückweg ausschalten konnte. Selbst hegte kein tiefen Gefühl für die 7. Sektor, doch als Halbinnerschule konnte nicht tatenlos zusehen, wie der Sektor etwas Gefährliches zustiess. Außerdem hatte bereits denjenigen Orsakoren, der die Sachen besser regeln konnte, Lee Fei-Yu, Senior Bruder Lee,
Han Lees Beobachtungen Zufolge war der Grund für die Einnahme von Lee Fei us Noschenmark Extractionsspiel VL Legt, sein unstillbarer Ehrgeiz nach Ruhm und Reichtum. Hegter betrachtlichen Ehrgeiz und träumt noch immer davon, in die höchsten Range der 7 Sektor aufzustigen und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Han Lee hat gedacht, sein Gegenüber wollen in seinen letzten Augenblicken wohl noch verrückter und ruhmreicher Mädchen. Hut hat im Selbst einen so großen Dienst erwiesen, der in sicherlich überglücklich Mädchen ward, als Dank für die Gunst, die Han Lee durch das Schwerthandbuch erlangt hat. Schon beim Gedanken an die Schwerttechnik des Blitzes erfüllt Han Lees Herz ein Gefühl der Aufregung. Was die Schwerttechnik des Blitzes betraf, hatte seinen Freund nicht Angelo Gen, die Schwerthandbuch war tatsächlich ungeeignet für ihn, doch es gab viel Details dazu, die Han Lee im Verschwiegen hat. Für Han Lee war es überlebenswichtig, einig Geheimnis vor anderen zu bewahren. Selbst wenn der andere auf den ersten Blick unbedeutend erschien. Solange im Nähestand und Täuschung handelte, bildete kein Ausnahme. Was jedoch in dem geheimen Handbuch festgehalten war, unterschied sich grundlegend von gewöhnlichen Kampfkünsten. Han Lee hielt die Bezeichnung Schwertkunst für treffender als Schwerttechniken. Dieses Geheimhandbuch während den richtigen Zeitpunkt, den günstigen Ort und menschlich Faktoren im verschiedenen Attentatstechniken. Es war wahrlich außergewöhnlich. Die Schwertangriff waren reine Tötungstechniken. Das Handbuch beschrieb unter verschiedenen Umständen und zu verschiedenen Seiten den Einsatz von Selbstkultivierung und den mysteriösen Schwerttechniken. Im Kampf gegen einen Gegner erfordert ein einziger tödlicher Schlag den Einsatz verschiedenster Fähigkeiten. Das Handbuch lehrt den Anwender, die Position jeds Grasharms und jeds Zweigs sowie die unterschiedlichen Lichtwinkel zu nutzen, den Gegner zu täuschen, sein Schwachen und Verwundbarkeiten blitzschnell auszunutzen und in ihm NU zu töten. Dies war ein Geheimtechnik mit außerordentlich schwierigen Fertigkeiten, one angeborens Talent war SIE unmöglich. Es ist unmöglich, SIE zu begreifen oder vollständig zu verstehen. Daher müssen diejenigen, die dies Geheimtechnik praktizieren, überwiegend überlegen Sinne, Organ und Gehör, verfügen, überhaupt eine Chance zu haben, SIE zu meistern. Allein die Erfüllung dieser Voraussetzungen hat bereits einige Stühle angezogen, die, getrieben von der Gier nach ihrer Macht, SIE praktiziert hatten. Doch noch viel absurder ist die zusätzlich, noch harte Bedingung, der Praktizierend darf kein reiner innere Energie besitzen. Andernfalls widersprechen sich seine Technik und die Fähigkeit, Kraft zu kanalisieren und zu ersuchen, was die Kultivierung immens erschwert. Selbst wenn SIE das Glück haben, im Kampf mit reichlich innerer Energie erfolgreich zu sein, konnten sich die Schwerttechniken plötzlich und unbewusst verandern und dem Gegner gravierend Schwachen offenbaren, was fatal Folgen haben kann. Ein solche Bedingung schließt die Kultivierung für die meisten Menschen praktisch aus man erinnere sich an das Sprichwort in der Kampfkunstwelt, Faust zu üben ohne innere Energie ist letztlich sinnlos. Es gilt als großes Tabu, die innere Energie nicht zu kultivieren. Wer Schwertkampf praktiziert, one dabei das Wachi zu kultivieren, werden der Kampfkunstwelt lächerlich wirken. Wie viel werden denn noch weitermachen? Selbst talentiert, für die Wareschi kein Problem darstellt, stunden vor einer zusätzlichen, schwierigen und komplexen Hürde, die jeden Gedanken an ein Weitermachen zunichte machte. Diese Art des Schwertkampfs zeichnet sich durch extrem komplex Bewegungen und unglaublich detailliert und präzis Anwendungsbedingungen aus schon der Anblick der unsaligen geheimen Handbücher wird einen Laien erschrecken. Jeds Handbuch beschreibt im Grund ein einzelne Schwertbewegung, die wiederum in hundert von Teilbewegungen unterteilt ist. Jede Teilbewegung, unter verschiedenen Umständen und Bedingungen erklärt, führt bei der Ausführung zu einer Vielzahl unterschiedlicher Techniken. Angesichts dieser immensen Anzahl an Schwerttechniken ist es schlicht unmöglich, SIE zu kultivieren. Schon der Anblick wird Kopfschmerzen bereiten, ganz zu schweigen vom Auswendiglernen und dem anschließenden Versuch, es durch praktisch Erfahrung zu verstehen. Neben den extrem schwierigen Trainingsbedingungen sahen sich die Schüler, die Schwerttechnik erlernen wollten, unsaligen Hindernissen gegenüber und verfluchten deshalb insgeheim den Meister, der SIE entwickelt hat.
MIT der Zeit Villa Jeddah in der Siebenschen Sektor das Interesse an dieser Schwerttechnik, die man glaubte, niemand kon sie jemals meistern. Man namen, der Meister habe sich vor seinem Tod einfach ein paar verrückte Ideen ausgedacht, warum sonst hatte solch bizarre Trainingsbedingungen geschaffen? Offensichtlich war es absichtlich so gestaltet, dass es den Schulen schwerfiel, die Technik zu verstehen. Daher wird das Geheimhandbuch beiseite gelegt, und niemand mehr beachtet es oder fragte danach. Kapitel 40, die tiefgründige Geheimtechnik. Diejenigen, die sich oft beschwerten, wussten nicht, dass der Test, der die Schwerttechnik begründet hat, über tiefgründige Kampfkünste verfügt. In seiner Jugend wurde während eines Kampfes in der Kampfwelt von einem Gegner an beabsichtigt, schwer verletzt und konnte fortan keine Energie mehr kultivieren. Aus Angst, seine Stellung innerhalb der Sekte zu verlieren, variiert der Test dies niemandem. Stattdessen perfektionierte ein Kampfkunst mit tiefgründigen und unvorhersehbaren Bewegungen und hielt sie geheim. Seine Kampfkünste waren jedoch unwiederbringlich verloren. Von die en bliebe vorsichtig und verließ sich auf seine überlegene Intelligenz, wodurch natürlich unentdeckt blieb. Zu dieser Zeit befand sich die Siebenschen Sektor auf ihrem Höhepunkt und beherrschte Jingju. Als der Test erkannte, dass seine Kampfkünste tatsächlich unwiederbringlich verloren waren, nutzte in seiner Verzweiflung seine Macht, die Information stillschweigend zu verbergen. Das heißt, wenn sein Vorgesetzten einzuwehen, schickte heimlich seine Untergebenen aus, angehörig kleinerer Sekten, die Diocese Geheimnis kannten, in einen Hinterhalt zu locken. Innerhalb seiner eigenen Sekte riss gierig viel selten Kampfkunsthandbutchern sich, auf der such nach einer Technik, die höchste Kampfkunst den Einsatz innerer Energie entfesseln konnte. Nach über einem Jahr such fand war vielversprechend Techniken, doch kein davon war vorhin gereinet. War enttäuscht. Dieser Test war zudem ein hochtalentierter und brillanter Mann. Schweren Herzens und schwankendem Entschluss dachte daran, die Techniken, die besaß, zu nutzen, seine eigene ultimative Kampfkunst zu erschaffen. Der Gedanke begeistert ihn, ein einzigartig Kampfkunst zu entwickeln, war der Lebenstraum einst jeden Kampfkunstlers. Von die konzentrierte sich ganzem Hasen auf die Lösung dieses Problems, forschte und experimentiert eigenhändig verschiedenen Ideen. Schließlich, fürcht vor Verstrickungen in weltliche Angelegenheiten, sogar sich wollig zurück und erkundigt sich nicht einmal mehr nach den Streitigkeiten seiner Sekte der Außenwelt. Die Erschaffung einer wahrhaft authentischen Kampfkunst ist ein außerordentlich schwierige Aufgabe. Zudem wollte ein Kampfkunst solch weitreichenden Einschränkungen erschaffen, die eine Energie ausgem und dennoch zahlreich Geheimtechniken enthielt, ein überaus tiefgründig Kampfkunst zu werden. Der Prozess der Entwicklung dieser Kampfkunst war beispiellos, unglaublich schwierig und übertraf seine Vorstellungskraft bei weitem. Doch war auch ein Mann von großem Willen. Nach einem halben Leben hingebungsvoller Arbeit und über seine Jahren gesammelte Erfahrung entstand schließlich die augenbrechende Schwerttechnik. Der Test war überglücklich und berichtet eilig den anderen Mitgliedern der Sekte von der guten Nachricht seiner neuen, perfektionierten Kampfkunst, nur unerwartet festzustellen, dass die Sekte der 7 Mysterien völlig im Niedergang begriffen war. Die gesamte Sekte wird von zahlreichen großen und kleinen Gruppierungen in der Kampfkunstwelt belagert und stand kurz vor der Vernichtung. In jenem Jahr war der Test, bereits 60 Jahre alt, von Angst und Wut erfüllt. In diesem entscheidenden Moment nutzte die bizarre Schwerttechnik, die erst kürzlich gemeistert hat, sein göttlich Macht zu demonstrieren. Totet nacheinander viel machtig Feinde und unterwarf die verbliebenen Meister. So half der Sekte der 7 Mysterien, den Belagerungsring zu durchbrechen und sich den Weg frei zu kämpfen, sicherte fortbestehen und vollbracht ein groß und beispiellos Leistung. Unglücklicherweise fand dieser Test kurz nach seiner Flucht ein Jahrhais End und konnte nur noch sein geliebtes Schwerthandbuch in der Halle der 7 Mysterien zurücklassen, bevor er starb. Noch bedauerlicher war, dass in den folgenden Jahren keiner der Schüler vorhan versucht hat, dies Technik zu erlernen. Der Deutsch geriet das kostbare Jewel in Vergessenheit und erblickt nie wieder das Licht der Welt. Han Li war darüber besorgt.
Die Vergangenheit hat sich one sein Wissen entfaltet, aber selbst wenn davon gewusst hat, wäre nicht in Versuchung geraten. Für in war dies Schwertechnik gerenet, sie zu erlernen und sein Leben zu schützen, das in den Händen von Dr. Mo lag. Das genügt ihm. Was Jorsprung und Skopfe betraf. Hanley interessiert das überhaupt nicht. War ein sehr pragmatischer Mensch. One jeglichen Nutzen würde sein Zeit nicht damit verschwenden, etwas zu verstehen. In seinem Zimmer zündet Hanley ein Lampien, streckte sich auf dem Holstisch aus und las im Dämmerlicht weiter in dem geheimen Handbuch. Hat nicht wirklich vor, das Handbuch zu kopieren, sondern plant, sein außergewöhnliches Gedächtnis zu nutzen, sich als akribisch einzupragen. So wär auf der sicheren Seat, wird nichts verlieren und muss sich kein Sorgen machen, Diocese äußerst gefährlich Geheimnis preiszugeben. Wusst, dass Dr. Mo gegenüber stets wachsam war, wär nicht so töricht zu glauben, dass dieser ihn gar nicht beobachtet. Würden so viel Kopien des Handbuchs in seinem Zimmer auftauchen, würden nicht als auffliegen und Dr. Mo misstrauisch machen? Das gelbe Lampenlicht flackert, ein kleiner Funk suckte auf und erinnert Hanley